Let me record. Yeah. All right. So we discussed about servers and we understood server is nothing but it's an entity. Yeah. Server is the entity where we can host some content. What are the highlight points of server? 1 minute. Can you tell what are the highlight points of server whenever I say server? Yeah. By using server, we can create the users and we can manage the users. Yes. Server always supports multiple users. We can create multiple users and we can access server at a time by multiple users. Yeah. And server always hosts some content. Whenever I say server, server will have some content. Content means files, folders, or any data, information, right? Server always will have contain some content. And that content will be accessed by, can be accessed by clients. To access any server, must and should we have one client software. So what is the client software we use to access web applications? What is the client software we use to access web applications? Yep. Sai, Soundarya, Sunil. What is the client software we use to access web applications? We discussed a lot, right? Client software, web applications, దేనిలో యాక్సెస్ చేస్తాం మనం? Hello. What is a web application? Whatever we access in a browser. Whatever we access in a browser, all are web applications. The other way, to access any web application, what is the client we use? Chrome. In generic, any browser. Understood? ఇంతలా డిస్కస్ చేసాం కదండి, చూడలేదా? ఇక్కడ రాసాంగా, see here. Client is a browser to access any web application. So చాలా టైం స్పెండ్ చేసాము, డిస్కస్ చేసాము. So I have also written multiple times. ఇక్కడ రాశాను. See here, browser. Right? I also have written to access any web applications, browser in generic, whether Chrome or Firefox, always talk in, right? Say in generic. So here also I have written, right? So theory గుర్తుంచుకోవాలండి. And I ask everyone, right? You see here, browser. How many times we have written? So notes ఒకసారి కూడా చూడలేదా? You have to go through the notes. This is most generic, right? Very, very common point. All the applications we access in browser or web applications are the other way to access any web application. What is the client? Browser. All right, don't forget that. Yeah. So, now, so what are the different types of servers available? Like database servers, we have application servers, web servers. Similarly, we have operating systems also. Almost all the operating systems comes under server type of softwares only, except a few Windows related OS. So Windows సంబంధించి Windows XP Million 98 ఇవి మినహాయించి మిగతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. యు రిమెంబర్? Will you be remember? Yeah? Yes, sir. Very good. So as part of that, today actually we started learning Linux. We are here to learn Linux. So as part of it, I said, in Windows, we have so many versions of, so many flavors of operating systems. Similarly, in Linux also, we have many flavors of OS. Linux అనేది ఒక ఫ్లేవర్ ఉండదండి, multiple flavors ఉంటాయి. Like flavors means, like in Windows also, we have different versions or flavors. These are flavors. 2003, 2008, 10, 12, 19, 98. Even different flavors of Windows version. Similarly, different
In Linux also, from different vendors, from different companies, we have one flavor of each flavor of Linux. For example, AX is Linux machine from IBM company. Okay. And similarly, HPUX is another flavor of Unix from HP company. So likewise, there are different versions of Unix from different companies. Another point is, when I say Unix or Linux, one and the same. So there won't be much difference. So whenever we say Unix or Linux, one and the same, try to remember this. Clear? There will be slight difference, but no need to worry. So almost Unix and Linux, little bit commands, కొన్ని features difference ఉంటుంది. Actually, Unix is a very old version. Initially, the original Unix, whatever developed, we usually call as a Unix. But all the latest modern kind of Unix machines developed, we usually call as Linux machines. But in our point of view, both are same. So whenever I use either Unix or Linux, one and the same, please remember this point. Yeah. Clear? Amar, have you joined? Yes, sir. Yeah. Okay. All right. So today we are going to, actually, technically, today is the first class. Of course, whatever discussed is a theoretical part so far. I mean, we discussed it so far, what is SDLC model, waterfall, agile versus V model, some theory, little bit theory, and what is a client server. But today, technically, but don't think whatever we discussed is out of the syllabus. No, that is also part of syllabus, just to bring up some pressures, right? All right. And today, technically, today is a almost first class technical point of view, where we'll be focusing on creating Unix servers, installing DevOps tools, right? Because to work as a DevOps engineer, a little bit of Unix is required. You don't need to be master. You don't need to be master in Unix, not required. I already told you, to become a DevOps engineer, little bit of knowledge in every area is required. That is, little bit of Unix, little bit of networking basics. So whatever is required, your trainer will take care of you. Don't worry. Even if you have zero knowledge, it's the responsibility of your trainer to build the required amount of knowledge in every area to work as a DevOps engineer. All right. As part of that, Unix basics. Today we are going to spend time in understanding Unix basics, the required amount of Unix to work as a DevOps engineer. All right. So, how many of you know Unix? Anyone? Are you aware of Unix? Little bit at least. Pavitra, Sai, Soundarya, Sunil. No, Anyone? sir. Little bit. Soundarya or Aparna? Work chesara? No idea, sir. All right. Still, don't forget. Let's say, I would say Windows, Unix, I mean Unix or Linux, one and the same. Yeah. Linux is another operating system just like what Windows OS. You understood? Yeah. So please remember this point. Your Unix is another operating system just like your Windows machine. What does it mean? If you know how to work with Windows, it's very easy to adapt to Linux. And when I say, let's say in market we have multiple cars ఉన్నాయి. If you know how to drive one car or two cars, or if you know how to drive one car, adapting to another car is not a difficulty. You understood? So మనకు ఒక కార్ డ్రైవ్ చేయడం ఎలాగో తెలిస్తే మిగతా కార్స్ ఈజీగా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ చిన్న చేంజెస్ తో చిన్న అవునా మేబీ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫీచర్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్. So it's easily, we don't need to learn every car from the scratch. If you know driving, how to drive a car,
And any car maybe ఒక 5% difference ఉంటుంది ఆ లోపల ఉన్నటువంటి యాక్సెసరీస్ కానీ. సో a little bit of 5% అడాప్ట్ చేసుకుంటే then you can drive any car. You understood? Similarly, if you know how to work with Windows, I would say it's you already familiar with Linux. It's very easy to learn. Hence, to learn Windows, to learn in Linux usually, let's try to write down or jot down what we usually do in Windows. If you are able to tell me what we usually do in Windows, if we achieve all those activities in Unix, I would assume that you have got Unix basics. మన విండోస్లో ఏవైతే రెగ్యులర్గా చేస్తున్నామో ఆ యాక్టివిటీస్ అని ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ దోస్ యాక్టివిటీస్ మనం లైనక్స్లో ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఒక కమాండ్ ఉంటుందండి, అంతకన్నా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. విండోస్లో అయితే మనం లెట్స్ వీ క్రియేట్ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి యూజువల్లీ ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తాం. For every activity we do in Windows, correspondingly in Linux, we will be having one command. That's it. That is the only difference. Windows later, right click chestam. In Windows, we right click and create one file. Let's say you go to any folder. How to create a file? Just right click and say new file or folder. So in Windows, we use mouse or keyboard to create files, folders, or do any activity in Windows. Corresponding to every activity in Windows, we will be having one command in Unix. That's it. If you know those commands, ఏ కమాండ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుంటే అయిపోయింది, యూనిక్స్ బేసిక్స్ అయిపోయినట్లే. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, విండోస్లో అయితే రైట్ క్లిక్ చేసి మౌస్తో క్రియేట్ చేస్తాం, అదే లైనక్స్లో అయితే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి, హియర్ వీ విల్ రైట్ క్లిక్ అండ్ డూ ఇట్ యూజింగ్ కీబోర్డ్ ఆర్ మౌస్. ఇన్ లైనక్స్ కరెస్పాండింగ్లో ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. సో మన విండోస్లో చేసే ప్రతి యాక్టివిటీకి కూడా లైనక్స్లో ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. మహా అయితే ఒక 10, 15, 20 కమాండ్స్ ఉంటాయి. కమాండ్స్ గుర్తుంచుకుంటే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ లైనక్స్. All the concepts will remain same because both are operating systems only. So you take any operating system, concepts will be same, but the way we work might different. But akkada files folders untai, ikkada files folders. Whatever we do in Windows, same thing we'll be doing in Linux. Only thing is you should know what command to use for a activity we do in Linux. That's the only difference. You understood? Yeah. So as part of that, could you please tell me or help me in writing what are the activities we usually do in Windows? Em chestamandi. Prithvi, have you joined? Yes, all right. Yes, sir. Yeah, tell me. Usually Windows లో ఏం చేస్తాం ఒకసారి చెప్పండి. మీరు రెగ్యులర్గా చేసేవి. It's very easy to learn in Linux, man. Very easy to learn Unix, provided if you know what you are doing every day in Windows. Each person you tell me what we do in Windows usually every day quickly. Creating a file. Very good. And saving the file. Very good. So we deal with files and folders. Yeah. Okay. Every day we deal with files and folders, like creating files, deleting, creating files and folders. Yeah. Next. Copying. We deal with this. There are many activities. Copying files and folders, right? Yeah. Retrieving. Folders. Next, cut and paste. All right. So next, delete. Yeah. ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాం. Next, what do you do? ఇంకేం చేస్తాం? ఏమేం చేస్తాం? Retrieving data. Retrieving data. Retrieving data means? Means if we delete something like again. Okay. You revert back. Okay. Undo. From recycle bin, you'll undo. That's Yes. what you mean to say? Okay. Yes. Yeah. Undo. Deleted files and folders. Yeah. Next. Everyone active?
Not sleeping, right? Kalyan, are you there? Yes, sir. Okay. Sunil? Yeah, yes, sir. Yeah, don't sleep, guys. If you sleep, I will ask you to come on screen. Okay, please answer and be active. So, undo, you can undo deleted files and folders. Then what else we do? Daily ఏం చేస్తారు చెప్పండి quick గా. Each one or 2 points done. Read the data. ఏమండి? Read, Read the yeah. okay, okay, read data means open files and, okay, open files. Yeah, all right, okay. These are all related to files and folders only. And what are the other things we do? List of files can be. Okay. List all files, folders, of course. Okay. These are all related to files and folders. ఈ activities అన్ని కూడా files, folders ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే. We can keep moving from one folder to other folder. Yeah, that's fine. Okay, we can change to other directories. Of course. Files, folders కాకుండా ఇంకేం చేయమా మనం? వేరే ఏం చేయమా? మీ కంప్యూటర్ దేనికి యూజ్ చేయరా? విండోస్. Checking the emails or browsing some data. Very good. Okay. Browsing internet. Installing new apps. Who's that? Installing New app. Prasanna talking. Yes, Okay. sir. Yeah, good. That's what so ఇట్లాంటి పాయింట్స్ చెప్పండి. So we'll install and uninstall softwares. Very good. Next. Sunil. Kalyan. ఏం గుర్తు రావట్లేదు, ఏం చేయరు ఇంకా మీరు? You'll watch movies, yeah? Movies in some VLC or Windows Player, VLC software, VLC అదే, or Windows Player, yeah. ఇంకా what do you do? ఏం చేస్తాను? మీకన్నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఎక్కువ చెప్పారు పాయింట్స్. Let me copy those points for you. These are all the things they have. వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పారు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు. ఓకే, uninstall. Then anything coming to your mind? Forget about that. వాళ్ళే పక్కన పెడదాం, మీరు చెప్పండి. ఓకే. ఏం చేస్తాం? So we also view how hardware resources are getting utilized, right? Using task manager. You understood? So my laptop lo మన hardware resources, whenever I say hardware resources, what are the main components? CPU. ఈ points and say whatever we are talking or discussing, not for fun, every point is related to you. I already told you to become why these DevOps engineers are highly paid, this much of demand, because we do possess all-rounder skills. In IT, in software, every corner is related to you. At least you should know a little bit of information in every area. That is the skill set required for DevOps. It means we are not only learning software tools, your hardware, knowing some information about your hardware is also equally important here. Hence, whenever I say hardware resources, the main components are CPU, RAM, hard disk drive. Whenever we get time, we'll be talking about these three components straight on the step. So when you go to గుర్తుంచుకోవాలి, we usually to view how hardware resources, CPU, RAM, hard disk drive are getting utilized in my laptop or in your system. We usually view using task manager. Everyone, మనందరికీ తెలుసు. మీ సిస్టమ్ ఏదైనా హ్యాంగ్ అయినా, స్లో అయినా, ఫస్ట్ మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి
You go to task manager and you see here, and you see here. So each process, how much CPU, how much memory, how much disk is utilizing. This is what the utilization. So at this moment, Zoom is utilizing around 13% of CPU, and this is the 897 percentage of memory. So these are all the process. Left hand side, these are all the processes running in your system, and each process, how much hardware resources is consuming. Those statistics or metrics values, you can see it here at any point of time in your system. If let's say if some process, let's say browser, if some process is actually consuming more CPU, more RAM, if it is not required for you, you can right click and kill it. You can right click and end task. Thereby, those resources will get freed and can be available for upcoming processes. ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది అనుకుంటే మీకు అన్వాంటెడ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి మీకు అవసరం లేదనుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ రైట్ క్లిక్ చేసి మనం కిల్ చేయొచ్చు, ఎండ్ చేయొచ్చు. సో తద్వారా ఏమవుతుంది, వాటికి అలొకేట్ చేసి ఉన్నటువంటి సిపియు ర్యామ్ ఫ్రీ అవుతుంది. ఫ్రీ అయ్యి సో విల్ గెట్ మోర్ స్పేస్, మోర్ మెమరీ. So that can be used for upcoming processes. So task manager is one of the utility provided by Windows operating system to view how your hardware resources are getting utilized in your system. This is one of the utility provided with Windows operating system, and it is required. Every time we need to monitor what is the health of your server. We need to monitor what is the health of your laptop. To do that, manually verifying is not possible. That's why we have to depend on one tool, task manager. So every time 50 processor run అవుతుంది. So each processor, ఈ point of time లో ఎంత CPU, RAM, memory, disk ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటుందో మాన్యువల్గా వెరిఫై చేయాలంటే చాలా కష్టం. సో అందుకోసం దిస్ ఈజ్ వన్ ఆటోమేషన్ టూల్. The task manager is one very good tool provided by bundled with your OS. మీ OS ఇన్స్టాలేషన్ చేసినప్పుడు దాంతో పాటు టాస్క్ మేనేజర్ వస్తుంది. And this tool is very much useful in real time, and everyone will be using, and it is required. Why it is required? To monitor health of your laptop. At any point of time, your laptop health ఎలా ఉంది, హ్యాంగ్ అవుతుందా, or ఎక్కువ how many number of processes are running, how your resources are getting utilized. So if your laptop health should be good, మంచిగా ఉండాలి అంటే సో కాల్డ్ CPU, RAM, disk ఈ మూడు మెట్రిక్స్ కూడా ఆర్ ఈ రిసోర్సెస్ కూడా యూటిలైజేషన్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ 50% కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆల్వేస్ యువర్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి గుడ్. ఫర్ ఎ వెరీ హెల్దీ ల్యాప్టాప్, మీ సిస్టమ్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి అంటే CPU, RAM, డిస్క్ యూటిలైజేషన్ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ 60%. 60 or 50% బిలో ఉంటే మీ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది 60, 70, 80% అబోవ్ వెళ్ళిపోయిందంటే it means that it is an indication that your laptop will go into crash. So it is under some risk. You understood? So this is one of the main utility we use regularly. In Linux also, we're going to see similar to task manager, what is the utility we use to monitor these hardware resources for every server. ఇక టాస్క్ మేనేజర్ ఉంది, లైనక్స్ లో ఇంకేదో టూల్ ఉంటుంది. బట్ in both the operating system, these tools are meant for to monitor hardware resources. You understood? Yep. So this is another very important activity we have to do for any real-time servers. Real-time servers build చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్స్ లో ఉన్నటువంటి హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మై సర్వర్, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇది రెగ్యులర్గా మనం చేస్తాం. For that, there are tools. In every operating system, there are tools to monitor these metrics. In Windows, remember, the tool name is Task Manager. Correspondingly, in Linux, we might be having some other tool. Clear, guys? Sir, if you don't mind, ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా, నాకు కనెక్షన్ లాస్ అయింది. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ డీల్ విత్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా రఫ్ గా. Yeah, sure. Thank you, sir. Well, actually, these are the activities we do under files, folders, create చేస్తాం, delete చేస్తాం, copy, move, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తాం. So here we are here to list out. I told you to let's list out all the activities we usually do in Windows.
So as part of that, some of your friends said, sir, regularly we deal with files and folders like creating, deleting, etc. Yeah? All right. So ఇవే కాకుండా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీరు బూట్ చేయగానే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూ మైట్ బి బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ జీమెయిల్స్ అవి చెక్ చేసుకోవడానికి సోషల్ మీడియా మీరు బ్రౌజింగ్ చేస్తారు. And in Windows, we uninstall some other softwares. And we also use, right, Windows to watch some movies or listen to some songs. Right? We also use to download. All right. So everything, I'm telling, let us list out. Even list out cheyagalite, all these activities we will try to achieve in Linux. With that, I can assume you have got the Unix basics. Even list out chesini మనం ఇవన్నీ కూడా Linux లో ఒక్కొక్క కమాండ్ యూజ్ చేసి అక్కడ అచీవ్ చేయగలిగితే లైనక్స్ బేసిక్స్ వచ్చినట్లే. సో ఫర్ దట్ రెగ్యులర్లీ మనం ఏమేమి చేస్తామో లిస్ట్ అవుట్ చేయమంటాం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. సో ఇవన్నీ మీరు చెప్పారు. ది అనదర్ యాక్టివిటీస్ హౌ టు వ్యూ హార్డ్వేర్ రిసోర్స్. మీ సిస్టంలో హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. హార్డ్వేర్ అంటే CPU, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. లెట్స్ సీ హౌ 16 GB ర్యామ్ ఉంది. 16 GB ర్యామ్ ఎలా ఖర్చు అవుతుంది, ఎలా యూటిలైజేషన్ జరుగుతుందంటే దానికి టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఒక యూటిలిటీ. ఇది ఓపెన్ చేస్తాము. టాస్క్ మేనేజర్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ యొక్క హెల్త్ ఎలా ఉంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవడానికి ఇది యూటిలిటీ. ఓఎస్ వాళ్ళు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఓఎస్తో పాటు ఇచ్చారు. we usually open this task manager to know about what are the utilization utility. Okay, all right. So this is what we discussed. Don't worry if you miss a couple of points. I will share today's video to everyone. You can go through it. Yeah. Is that Thank you, clear? sir. Yeah. So, and what else? Task manager. Task manager is a very good utility. Similar to task manager, similar to whatever we are listing here, similar to every activity we list here, we'll go to see one command in Unix. అక్కడ చూడబోతున్నాం, అక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇవి మీరు ఫస్ట్ అసలు మనం ఏమేమి చేస్తున్నాం విండోస్ రెగ్యులర్గా మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయగలిగితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లర్న్ యూనిక్స్. వాట్ ఆర్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇటల్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయో మీకు తెలిసినవి? ఇవి కాకుండా మీరు రెగ్యులర్గా మీ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేసి విండోస్లో ఏమేమి చేస్తారు? ఇంకా Sir, we edit videos. యూ ఎడిట్ వీడియోస్. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? సో దట్ మీన్స్ ఎడిటింగ్ వీడియోస్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఇదేంటే వేరే సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి వాటితో వర్క్ చేసుకోవడం, వర్క్ చేయడం అనేది, రైట్? ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ యూ do whatever you want. There are editing softwares using some softwares, some additional softwares, right? Using other softwares. ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలంటే ఇంకో ఆ ఓఎస్ పైన ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లైక్ ఫోటోషాప్ ఆర్ అడోబ్, రైట్, ప్రీమియం ఇలాంటి ఇన్స్టాల్ చేసి యూజింగ్ దోస్ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ we usually can edit. Then next, anything else? Yes. Okay, let us say these are some of the activities. Okay, so let's try to achieve all these activities in Unix using one command. ఇవన్నిటి కూడా కాపీ చేయాలంటే if you want to copy, there is one correspondingly one command in Linux. If you want to create a folder, there is one command in Linux. If you want to, right, delete or browse, ప్రతిదానికి కూడా కమాండ్ ఉంటుంది. మహా అయితే ఒక 20 కమాండ్స్ ఉంటాయి. అవి నేర్చుకుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ యూనిక్స్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. లెట్స్ డూ దట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే బిఫోర్ యూ ట్రై టు లర్న్ ఎనీ న్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, okay, and another point you see, we used to install some respect to కొన్నిసార్లు పెన్ డ్రైవ్ ఇలాంటి ఎడిషనల్ పెరిఫెరల్ డివైసెస్ పెట్టారు. పెడితే మనం డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా? సో మీరు పెన్ టు ఇన్స్టాల్, ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ఎనీ ఎడిషనల్ ఎక్స్టర్నల్ పెరిఫెరల్ డివైసెస్, ఆ రెస్పెక్ట్ టు డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే అది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూటూత్ రిలేటెడ్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ అయితేనే బ్లూటూత్ మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఆర్ యూ కనెక్ట్ ఎనీ అదర్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్, అది కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దాని రెస్పెక్ట్ టు డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దిస్ అనదర్ పాయింట్. Next is file system. That's very important. Whenever you try to learn any new operating system, whenever you make an attempt to learn any new operating system, the very first thing you should do is you should learn what is a file system. OS లో ఫైల్ సిస్టమ్
ఎలా ఉంటదని first, that is the first step we have to do. So let's focus on to know what is file system. First in Windows, in Windows, what is a file system and how it looks like in Windows? Let's focus first. Then we'll come to Linux. Tell me. This is the very important step we need to understand in every operating system. Okay. In a Windows, whenever I say file system, let's say I opened Windows Explorer, open చేశాను. Open చేసి. File system means go to your my computer. How many drives are there? C drive, E drive, D drive, E drive. We have some drives here. And C drive usually called as a primary drive. Here I have only one drive, but I can divide this computer into D drive, E drive as well. If we have multiple drives, usually C drive is called as a primary drive. Primary drive, where your operating system related files exist. Whenever we install any OS, usually your OS related files will go to your primary drive, C drive. And here we do have program files and program XP. Whenever we install any new software, that software related files and folders will split and go to program files. Everyone knows this? Yeah. మనం ఏమన్నా న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు Yes, sir. ఆ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా విండోస్ లో ఏ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తాయన్నా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ XP. You open this. Let's say I installed one Notepad++ install చేశాను. ఇన్స్టాల్ చేసేసి ది మూమెంట్ ఐ ఇన్స్టాల్ Notepad++, ఆ Notepad++ తాలూకా ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అన్ని కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఈ పేరుతో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకొని ఇన్సైడ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో హియర్. ఇవన్నీ కూడా నేను కాపీ చేయలేదండి. అంటే Notepad++ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దీనికి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ స్ప్లిట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. So likewise, you install any software in Windows. This is the place where all will get stored here regarding any software. You understood? So not only this, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ కూడా వీటిలోనే ఉంటాయి. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. వీటిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మనం. ఇవి డిఫాల్ట్ ఫైల్స్. వెనెవర్ వి ఇన్స్టాల్ OS related files, some files folders will split and exist here. So మనకు తెలియకుండా ఈ OS related folders ని విండోస్ అవ్వచ్చు, యూజర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియకుండా టచ్ చేయకూడదు. వాటిని ఆ ఫైల్స్ ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఇవి కొన్ని వీటిలో OS ఫైల్స్ ఉంటాయి. వెరీ కోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్. మనకు తెలియకుండా 1-2 ఫైల్స్ డిలీట్ చేసినా అవి కరప్ట్ అయిన ఫైల్స్ మీ విండోస్ అనుకున్న విధంగా వర్క్ చేయకపోవచ్చు. సో హెన్స్ యూజువలీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలన్నా ఇవన్నీ అంటే why we have to go through existing file system means what are the folders and files related to OS, what are the folders which are created by user. If you know, you will be cautious. మనం ఈ OS related folders పెద్ద పని ఏం లేదు, బట్ స్టిల్ ఓకే ఇవి OS related అని మనకు తెలిస్తే వీటిని టచ్ చేయము యూజువల్లీ. Let's say this is the user created, it means I created also. We also created our new folders. So whenever we install any operating system, by default, it comes with a default file system. You understood? So the terminology ఏమంటే whenever we install any OS, comes with default file system. Default file system is default files and folders. Yeah. So మనం క్రియేట్ చేయకుండా on top of this users అంటే మనం users we can create our own files and folders. Okay guys, yeah, folders. సో ఇనీషియల్ గా OS ఇన్స్టాల్ చేయగానే దాంతో పాటు కొన్ని ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ వస్తాయి. వాటిని డిఫాల్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు, విచ్ వీ షుడ్ నాట్ టచ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ డైరెక్టరీస్, అండ్ ఇన్సైడ్ ద డైరెక్టరీస్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫైల్స్. సో బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో which are default file system, which are user created. It is good to know. By knowing, you will be cautious.
సో యూజువల్లీ డిఫాల్ట్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ మనం తెలియకుండా టచ్ చేయకూడదు. అది యూజర్ క్రియేటెడ్ అయితే ఎస్ యూ కెన్ టచ్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ యూనిక్స్. ఫైల్ సిస్టమ్ is, let's say, I'll open how to go inside in Windows, how to go inside one directory, just a double click. Windows is very, very easy. Anyone can learn Windows very easily because it is a GUI. GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇదంతా మనకి GUI అంటే కలర్స్, ఐకాన్స్, ఫోల్డర్స్, ఇమేజెస్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చూడగానే ఈజీగా మనం విచ్ ఈస్ ద ఫోల్డర్, విచ్ ఈస్ ద ఫైల్, వాట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కలర్స్, లోగోస్, ఇమేజెస్తో ఉంటుంది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డిస్టింగ్విష్, very easy to work with. Even layman, non-technical people also, nowadays they are using computers. They are easy, they know very well. Those who doesn't belongs to IT. So IT కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాకపోయినా, right? Anyone can easily learn and work with Windows operating system. They can easily go inside folder, they can create files folders. Why means Windows is a rich GUI. ఇక్కడ అన్ని చూడగానే కళ్ళతో మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఏది ఫోల్డరు, ఏది ఫైల్, మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఏమి. సో అందుకోసం నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్ కూడా ఎవరైనా సరే విండోస్తో ఈజీగా వర్క్ చేస్తున్నారు కూడా. బట్ వేరేస్ కమింగ్ టు లైనక్స్ అనేది అది కమాండ్స్, మన అక్కడ కూడా అన్నీ కూడా కమాండ్స్తో వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఓన్లీ టెక్నికల్ పీపుల్ క్యాన్ యూజ్ లైనక్స్ మిషన్స్. వేరేస్ విండోస్ మిషన్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ బై ఎనీవన్. ఈవెన్ కిడ్స్, స్కూల్ కిడ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈజీగా వర్క్ చేస్తున్నారు. వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ ఫస్ట్ వేర్ ఆర్ యూ, ఇప్పుడు నువ్వు లాగిన్ అయ్యావు, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే, లెట్స్ సే బై క్లికింగ్ ఆన్ దీస్ ఫోల్డర్స్, లెట్స్ ఐ యామ్ హియర్, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ మీ బస్ వేర్ ఆర్ యూ, విచ్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ పాత్, ఐ వుడ్ సే దిస్ ఈస్ మై కరెంట్ పాత్. సో కాపీ దిస్ పాత్ అంటే నువ్వు లాగిన్ అవ్వగానే ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని చెప్పాలి అంటే లెట్స్ సే కాపీ దిస్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్. కరెంట్ నువ్వు ఏ ఫోల్డర్లో అయితే ఉన్నావో దట్ విల్ బి యువర్ కరెంట్ పాత్. సో దీనికి ఒక నేమ్ ఉంది, దాన్ని ఏమంటాం, పాత్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాత్ ఇన్ విండోస్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ సే మై కరెంట్ పాత్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద పాత్. ఓకే. Let's say this is the current path. What is the name? Path. All right. So let's say, okay, this is the very first thing. We need to tell to anyone if someone asks us, right? Whenever we traverse through some of the directories. So if someone about which is your current path, where are you now? I will say I will copy this path and I will say at this moment I'm here. And in your current path, what is that content you look? So మీరు ఉన్నటువంటి కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఉన్నాయని ఎవరైనా అడిగితే, as this is a Windows, easily by looking at with my human eyes, I easily can tell I have some folders because these are all the icons related to folders. I have some directories, I have one PPT, I have some Word documents, I have one zip file, I have one, right? Some other files, image files, etc. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద కష్టపడడం అవసరం మనం, right? As this is a GUI, easily by looking at the icons and type of the files, I can easily tell, right? These are the folders and these are the different types of files I have. It is very easy for anyone to tell, right? So this is the path. But whenever I say here, you see here, the directory structure started from C drive. Inside C drive is usually called as a primary drive. ఏమంటారండి? Called as Primary drive. primary drive, or I can say root directory. I also can, this is the very first parent directory, right? This is a parent directory. Inside this I have child directory. Inside this another child directory. Hence this will become my parent most directory, or this I can call it as a root directory or parent directory. Inside this I have child directories. You understood? Yeah. Root directory,
or parent directory. So these are the names. ఈ పేర్లతో ఏదైనా పిలవచ్చు మనం. Just remember this. Okay. All right. Very good. And now, similar to default directory structure, let me write this point for you. Okay. From previous notes, let me write this another point for you. Yeah. So what I am saying, default directories, we will not create these files. Whenever I say default directories, like a C colon program files, we will not create these files and folders. Rather, we get as part of OS installation. On top of that, we'll create our own directories, of course. Right. So this is what some understanding about Windows. Now let us go back to Linux and try to understand the similar concepts there and start working. All right. Yeah. And we have to learn this Unix. We have one document. This is the document. Referring to this document, we'll be learning Unix concepts. So once I complete Unix concepts, I will share this document in your email ID. You can take it as reference. Shall we start understanding the Linux concepts? Yep. Yeah. Yeah. As I said, whenever you make attempt to learn any new operating system, we need to first to focus on what is the default directory structure, what is the file system. Operating system లో డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది అంటే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనకి ఏమేమి వస్తాయి డిఫాల్ట్ గా డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. ప్రతి ఓఎస్ కి ఫైల్ సిస్టమ్ might be different in their own way. First, we need to understand how the file system or directory structure is constructed in every OS as part of the. In Linux, if you say this is the file system, guys. In Linux, this is the file system. It means, let me explain this. In Linux, this is the file system, and your parent most directory is this one. Linux, what is the parent most directory or root directory in Windows? C drive. C drive only usually start out. And any directory should start from this is the parent directory or root directory. So inside this only we can create some more subdirectories. So this is the root directory or parent directory. Similar to C drive, we have / is a root directory in Linux. In Linux, they represented a root directory as /. So this is your root directory. So your parent most directory, this is how your hierarchy in Linux starts. Inside your root directory, I have some other directories /bin, /dev, /etc, private, etc. So these are all the default directories. Default directories means we will not create these directories. Along with your Linux operating system, all these default directories will get created automatically. You understood? This is equal to C drive in Windows. Please remember this branch. Clear? Yes, sir. So let me copy in Linux / equal to C drive, which is your root directory. And inside that you have some default directories.
On top of that, we can create our own directories and files. We'll see that. All right. Next point is why we have to learn Unix. Why we have to learn Unix or Linux, one and the same things. Okay? Linux. As we already know, and comfort with Their comfort with Windows. one OS Windows. అలా విండోస్ మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మాకు విండోస్ ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరేమంటున్నారు, లైనక్స్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, జస్ట్ లైక్ విండోస్ లానే ఇది ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతే. అంటే మల్టిపుల్ కార్స్ ఎలా ఉంటాయో అట్లానే. సో ఇవి కూడా దిస్ నాట్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్, దిస్ నాట్ ఎ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్. యువర్ లినక్స్ ఈజ్ జస్ట్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ విండోస్. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ మా అందరికి కూడా విండోస్ బాగా తెలుసు. వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ విండోస్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్. Let's start working all the Devops tools in Windows. Why we have to learn Unix? This is the question. You understood? Any answer? Maybe through Unix we can connect to the virtual machine. No, virtual machines, we can create Windows machines also. Okay, mission అనేది virtual machines అనేవి you can create with any operating system. Either, right? It is highly secured than Windows. Very good. Okay. Prithvi, are you there? Unix is command based, right? So no one knows the commands. Means not everyone. That's a disadvantage, right? సో ఆల్వేస్ అందరికి తెలిసింది ఈజీగా ఉంటే అది వాడుకోవడం మంచిది. కష్టంగా ఉన్న ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలి? లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి యూనిక్స్ కమాండ్స్ తెలియదు కాబట్టి అంత ఈజీగా హ్యాక్ చేయడం అట్లా పాసిబుల్ కాదేమో. ఎస్. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్. పృథ్వీ, ఆర్ యు దేర్? పృథ్వీ? Yes, sir. So let's discuss now why we use Linux, why we have to learn Linux, what is that great about Linux. As we already have Windows, why we are not preferring Windows to learn these Devops tools? Why we have chosen only Linux? The very first point is in real time, right? So almost 90% of your right live servers will be in Linux boxes only. You understood? Right? It means to deploy real-time applications. Real-time applications like Gmail, Facebook, or projects. Okay? So applications in live, we deploy in Linux machines only. And so this is one reason why we have to learn Linux. మనలాంటి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ పర్పస్ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా యూజువల్లీ మనం విండోస్ మిషన్స్, విండోస్ ల్యాప్టాప్స్, విండోస్ వాడుతూ ఉంటాము ఫర్ అవర్ రెగ్యులర్ వర్క్ పర్పస్. డే టు డే యాక్టివిటీస్ మన రెగ్యులర్ వర్క్ పర్పస్ విండోస్ వాడుతూ ఉంటాము. బట్ రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసరికి లైవ్ లో ఉన్నటువంటి ఎనీ అప్లికేషన్, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ లైవ్ లో రన్ అవుతున్న ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్, దోస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, లింక్డ్ఇన్, ఈ అప్లికేషన్స్ కన్నా ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉండవు. రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మన సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ వాంట్ టు సీ. బికాస్ ఈ అప్లికేషన్స్ పైన ఉన్నటువంటి యూజర్స్ కూడా ఇంకా ఏ అప్లికేషన్స్ పైన ఉండదు. మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవ్రీ డే will be accessing this Gmail, Facebook, LinkedIn. So those are very big size distributed enterprise applications we already discussed. Antakana pedda projects undavu inka. Okay? So whenever we discuss, hence let's take the examples. Manaku already telinatuvanti aa real time live lo unna applications in reference ga teeskoni maatladutu untam. Okay? Yeah. Even tomorrow if you get a job, you will join one company. మీరు కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ 80% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్.
మీరు వర్క్ చేసే అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు. సో డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. లైవ్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేసి లైవ్లో లాంచ్ చేస్తే దాని ఎండ్ యూజర్స్ అందరూ కూడా వాటిని యూజ్ చేసుకుంటారు, యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. సో వైల్ డిప్లాయింగ్, someone has to deploy this project after completion. While deploying these applications, in what type of servers we have to deploy? Going forward, ఈ deployments అన్ని కూడా ఎవరు చేయబోతున్నారంటే DevOps engineers. We know that. మనం అన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఈ వర్క్ అంతా ఎవరు డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇన్స్టాలేషన్స్ లైవ్లో అవ్వచ్చు, లోకల్గా డ్యూరింగ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ రోల్ అంతా ఎవరు ప్లే చేయబోతున్నారు? DevOps engineers. That's why we are highly paid than anyone else. There are a lot of work involved in it. Definitely not because of coding. మనకి హై శాలరీస్ ఇస్తున్నారంటే డెవలపర్స్ కన్నా ఎక్కువ కోడింగ్ చేస్తామేమో అని కొంత రాంగ్ అజంప్షన్ ఉంటుంది చాలా మందికి. ఐ ఆల్రెడీ క్లారిఫైడ్ దట్ వీఆర్ హియర్, వీఆర్ హైలీ పేడ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్ లైక్ డెవలపర్స్. నో, దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్. ఈవెన్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈవెన్ విత్ జీరో కోడింగ్, మీకు అసలు కోడింగ్ ఏమీ తెలియకపోయినా జీరో కోడింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు IT, యూ కెన్ బికమ్ ఎ DevOps engineer. హియర్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు కోడింగ్, బట్ ఇఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కోడింగ్, ఆ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఈవెన్ ఇక్కడ కోడింగ్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చిన DevOpsలో ఓన్లీ 10 to 15%, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఒకవేళ సీనియర్ DevOps ఇంజనీర్స్ అయిన తర్వాత మీరు కొంచెం ఏమైనా కోడింగ్ చేయాలన్నా జావా డెవలపర్తో కంపేర్ చేస్తే, వాడు కోడింగ్తో కంపేర్ చేస్తే మనం ఇక్కడ కోడింగ్ చేసేది ఒక 10 to 15% కూడా ఉండదు. అండ్ దట్ ఈవెన్ దట్ కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఈజీ. We will not we will not write any logics. Here we will going to write only high level DSL statements. ఆ DSL statements మాత్రం రాస్తాం, అదే ఇక్కడ కోడింగ్ అంటారు, అదే డెవలప్మెంట్ అంటారు. Those DSL statements anyone can write, even students also easily they can write. So here we are highly paid not because of coding. Once again I am confirming. We are here. అంటే ఇండస్ట్రీలో మరి డెవలపర్స్ కన్నా కూడా DevOps ఇంజనీర్స్ ఎందుకని ఇంత హై ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు అంటే, ఇండస్ట్రీలో వేరే ఇంజనీర్స్ చేయలేనటువంటివి మనమే చేయగలిగినవి కొన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి. ఎవరికై తెలియనటువంటి టాస్క్లు మనమే చేస్తాం కొన్ని, బికాస్ వీ ఓన్లీ నో DevOps tools. దట్స్ వై వీఆర్ హైలీ పేడ్. కొన్ని టాస్కులు కొంత టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఓన్లీ DevOps ఇంజనీర్స్ మాత్రమే చేయగలరు, వేరే వాళ్ళు చేయలేరు. డెఫినెట్లీ నాట్ కోడ్, దేర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్. అది ఏమి అని తెలియాలంటే మీకు DevOps tools తెలియాలి. దట్స్ వేర్ యూ గో హెడ్ అండ్ లెర్న్ DevOps tools. So we already discussed, we are going to deal with infrastructure. It means when projects ready అయిన తర్వాత వాటిని లైవ్లో డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ లైవ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇన్స్టాలేషన్స్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి వాటిని లైవ్లో తీసుకురావాలి అంటే, ఎస్, nowadays that work is done by DevOps engineers. As part of that, it is important to know in what type of servers we need to deploy these applications once projects are ready. What type of servers? Linux servers. మనం చేయబోయే వర్క్ కూడా కాదు, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లైవ్లో మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా చూడండి, జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, ఇలాంటి ఏ అప్లికేషన్స్ అయినా ఇవి ఏ సర్వర్స్లో రన్ అవుతున్నాయి ఈ అప్లికేషన్స్ అంటే, డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్ విండోస్. 90% of the real-time servers, all your applications, current applications are deployed and running in which kind of boxes? Linux operating system boxes. Is that clear, guys? Yeah. Yes, sir. This is one important point why we have to learn everything. We will be working in Linux commands, and even real-time deployments ivanni kuda Linux lone untayi. This is another point. So, Sir, can I ask you one question? Yeah. So why all these servers in Linux? ఎందుకు ఈ అసలు లైవ్ మొత్తం రియల్ టైమ్ లో అంతా యునిక్స్ లోనే ఎందుకు పెడుతున్నారు వాళ్ళు? Yeah. Why not Windows? That's what we're going to discuss. Give me 5 minutes. Okay? Yeah. Okay. So next is the same question. Next is why? Why Unix? Why not? Because we already put this question. Why Unix? Why not Windows? Okay? Yeah. So that's what we're going to learn. So now ఎందుకు లైవ్ లో ఆల్రెడీ విండోస్ చాలా ఈజీగా, విండోస్ కూడా ఒక OS దానిలో డిప్లాయ్ చేయకుండా చాలా ఈజీగా, ఇది అందరికీ తెలుస్తుంది, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, దీనిలో డిప్లాయ్ చేయకుండా వై వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ లైనక్స్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, there are reasons. Okay, one of the reason is this one. I mean, why we prefer, then why Linux means Linux is very secure. As you said, as Aparna said, Linux is very secure. Linux లో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ ఇంకా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఉండదు.
And Linux machines, no one can hack easily. Evaru kuda Linux machines hack cheyaleru. Rather, whereas it is very easy to hack your Windows machines. And no one can inject virus. No one can inject virus so easily in Linux boxes. It is not possible. Whereas it's very easy to inject virus in Windows machines. And these Linux machines are very reliable. Linux machines are very strong. You understood? And Linux machines are very, very fast. So many times Linux machines are faster than your Windows. Hence, and Windows ki Linux compare cheyalemanడి, because Linux is entirely command mode, not GUI. So whenever you work in Linux mode, command mode, the execution will be very, very fast. Linux machines are very, very fast compared to Windows. They are highly secure. No one can hack, no one can inject virus. These machines are highly reliable. They are very strong. Understood? So these are all the points why we have to prefer Unix, which is very much required in real time. First, security. మన బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఇప్పుడు lloydsbank.com, hsbc.com, ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్, వీళ్ళ అప్లికేషన్స్ రియల్ టైంలో డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూసేజ్ తర్వాత కస్టమర్స్ ఉంటారా లేని తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ వాళ్ళ డేటా సెక్యూర్డ్గా ఉండాలి. మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, అకౌంట్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా ఈ క్రూషియల్ డేటా ఉంటుంది. ఈ డేటాని హైలీ సెక్యూర్, 0.001% కూడా ఎవరు హ్యాక్ చేయకూడదు. How they can protect these servers? So that's where companies will invest a lot of money. ఈ ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్, ఫైనాన్షియల్ డొమైన్స్, ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి ఇచ్చే శాలరీస్ ఈ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసే కన్నా దానికన్నా 4-5 times బడ్జెట్గా వాళ్ళు సెక్యూరిటీకి అలొకేట్ చేస్తారు. సెక్యూరిటీ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ హియర్. సెక్యూరిటీ తర్వాత ఏదైనా, బికాస్ ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేశారు. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్. సో హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ డేటా, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఈస్ ద కీ. Companies will invest a lot of budget money in security aspects. So, and there will be multiple layers. The security could oka layer undadani. There will be multiple layers of security. Finally, the idea is we have to protect from hackers. We have to protect from virus, right? So we have to protect from crashes, sudden shutdowns. So very important key is security. All right. So let me write all these points, copy from your previous notes. So I'll come to this directory structure later. Architecture, leader. Second. Yeah. I don't want to repeat. Linux is very powerful. Architecture of Linux. Yeah, let me copy this thing for you. Yeah. Now, whatever I discussed, I'm saying why we have to Linux. Linux is very, very powerful and lots of benefits, advantages compared to Windows. Okay. In fact, most of live servers to deploy our real-time applications, we see Linux boxes only. Linux is special compared to other operating systems. Okay. Compared to other operating systems, Linux is very special. There are special features, built-in features in Linux. The very important points are, in interview, if someone asks you the same question, boss, why Linux? Why not Windows? Why 90% of the servers in live are Linux boxes only? Then these are the answers. Okay. Linux is very, very secured. Linux is very, very secured. That is the key point. That is the very important point. Next, it's very difficult to hack Linux servers. No. Right? And Linux servers are very strong and reliable. No one can, right? Linux servers are very strong and reliable. And easy to crash our missions. Okay, right? Very difficult to inject virus. Linux missions on the easy virus inject cheyalem. Next, Linux servers are very, very fast compared to our Windows because it's a command line mode. These are the reasons. These are the answers. You understood, everyone? Yep.
everyone. Hello. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. next question is, immediately they will ask, oh, is it so? Your interviewer will ask, when you, okay, beautiful ga you answer చెప్తారు బానే ఉంది. Oh, good. Can you tell me how Linux is secure? Can you tell me how we cannot hack or we cannot inject? ఇవన్నిటి కూడా ఇప్పుడు జస్టిఫికేషన్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి. స్టేట్మెంట్స్ బాగానే ఉన్నాయి, బట్ వై, హౌ, యూ షుడ్ నో. లెట్స్ డిస్కస్ నౌ. How Linux is secured. So all these points, let us discuss now with the justification. Okay, yeah. For that, you need to understand. You will better understand the justification for these points if you clearly understand. Once you clearly understood architecture of Linux, how the architecture of Linux, first we need to understand. The Linux missions architecture ఎలా ఉంటుంది అది మీకు అర్థమైతే ఇవన్నిటికి సొల్యూషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. Shall we focus on understanding what is the architecture of your Linux? Yeah. Yeah. Good. So you are there. Sai. Yes, sir. So is this. So referring to this diagram on Unix concepts and ఈ diagram to refer చేసి this is the document I refer, and once I finish your Unix basics, I will share this document to your email ID. You keep it as reference and start working. Okay. So this is the architecture of your Linux. Let me explain this. This is our architecture, Linux architecture. So ఏ టెక్నాలజీ అయినా ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకునే ముందు, first it is good to know what is the architecture of the technology, then proceed. It will be easy for you. Not only Linux. So Ansible or ఏదైనా సరే ఏ టెక్నాలజీ అయినా ఫస్ట్ దాని ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసుకోవాలి, then it will be easy to grasp the concepts. Yeah. So as part of that, let us try to understand Linux architecture. If you see here, the first one is hardware. The first layer is hardware. Hardware means, let's say in your computer, your hardware, మీ మదర్ బోర్డ్ అవ్వచ్చు, మీ మదర్ బోర్డ్ పైన ఉన్నటువంటి హార్డ్వేర్, CPU, RAM, సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్, మీ కంప్యూటర్ యొక్క హార్డ్వేర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ యూనిట్. సో లెట్స్ అరౌండ్ దిస్ హార్డ్వేర్, మీ ల్యాప్టాప్, మీ కంప్యూటర్ యొక్క హార్డ్వేర్ చుట్టూ ఏముందండి? We have something known as kernel. You see here? Surrounding your hardware, we have something known as kernel. Kernel is very important. And now what is kernel? Kernel is nothing but the very important core operating system files. What is kernel? Let's say Operating system. kernel is nothing but not the complete operating system, but let's say you have installed, you installed ఒక OS install చేశారు, installed one OS. As part of OS installation, let's say you have got around 5,000 files. For 5,000 files folders వచ్చాయి మీరు OS install చేయగానే. As part of OS installation, 5,000 files and folders got split and goes to your ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి, అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అవి కొనండి. సో టోటల్ let us assume, because మీ Linux ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత, రైట్, not one file, right, many files and folders will split. Let's say అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్పీ, సమ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ విల్ గో ఇన్సైడ్ విండోస్, యూజర్స్, ఇవన్నీ కూడా OS రిలేటెడ్ డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. సో వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, అజ్యూమ్ దట్ when you install any OS, let's say 5,000 files you have got. But out of 5,000 files, all files are not important. Let's say out of 5,000, let's say only 2,000 files or 2K files. 2K files are very important. These files, I will call it as a core OS files. The total 5,000 files వచ్చినాయి, but దానిలో very important వచ్చి only 2,000 files are very important. Let's assume.
And these very important 2000 operating system files, we can call it as a core OS files. Core OS, you understood? Core OS. ఒకవేళ ఈ కోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఒకటి రెండు ఫైల్స్ కరప్ట్ అయినాయి ఆర్ డిలీట్ చేసాము, మీ ఓఎస్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు మీరు అనుకున్న విధంగా. దట్స్ వై we should not disturb, we should not touch these core operating system files in any operating system. Clear? These core operating system files, we can call it as a kernel. Not the entire, not all the OS files, but OS install చేయగానే కొన్ని very core important files ఉంటాయి. ఆ core those set of files which are very important files, core OS files, putting together, we call it as a kernel. You understood? Everyone. Yep. Hence, as these are very important files, core OS files, it is required to protect these files. If something happens to these kernel files, or if someone gets the control of these kernel files, they can hack our machine, they can inject virus. But as far as we protect these kernel operating system files, we are safe. Our server will be safe. Clear? Yep. Hence, around hardware, we have kernel. Kernel is nothing but your core OS operating system. Then surrounding your kernel, we have something known as, what do we have? Shell. Shell. We have shell. It means these are different layers. Your Linux OS got divided into different layers. Hardware, surrounding hardware, kernel, very important OS files. And to protect this kernel, surrounding it, we have one fencing, like very secure fencing, like shell programming. Then around shell programming, we have something known as applications. And around shell programming, we have something known as, right, user applications. That is how your kernel is very protected, because the shell is nothing but shell programs untayandi kernel chuttu. These shell programs will actually verifies or checks all the commands that are coming from outside. Byte nundi, if someone is trying to hack these missions, then those guys, let's say there are hackers here. There are hackers unnarantunnam, right? There are hackers. Byte ఉన్నటువంటి hackers అందరూ కూడా via internet. మధ్యలో ఏముంటుందండి? Internet ఉంటుంది. We do have internet in between. So let's say we have internet here. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎక్కడో కూర్చున్నటువంటి ఈ హ్యాకర్స్ అందరూ కూడా they will try to hack, if they try to hack our missions via internet, right? వాళ్ళు ఇచ్చిన కమాండ్స్ అన్ని కూడా via internet, it has to come to your mission. If these right, and they will stop here. Because ఈ shell programming ఏదైతే ఉందో, these shell programs will validate every command that comes here. If they feel that, if the shell programming feels that these are valid commands, వీళ్ళు ఏవైతే కమాండ్స్ పంపిస్తున్నారో హ్యాక్ చేయడానికి, if they feel that these are valid commands and belongs to your Linux, then only shell allows those commands inside your kernel. Otherwise, they will restrict there itself. They will rule out, or these commands are ruled out, or your shell program will restrict commands if shell program feels that these commands are different than Unix programs or something suspected, then they restrict those commands here itself. They will, hence these commands cannot
they cannot interact with your kernel. Thereby, your kernel is very safe. Clear? Not only one protecting layer. Here, I depicted only one protecting layer, shell programming. But in kernel, we do have multiple security layers. And firewalls, right? IP tables, SC Linux permissions, ఇంకా చాలా ఉంటాయండి. టెక్నికలీ తర్వాత మాట్లాడదాం. But here I depicted as one layer. One or two layers కింద ఇక్కడ చూపించాను. But technically, there are multiple layers of security in Linux. And at those layers, at every layer of your security, the outside నుంచి ఏవైతే కమాండ్స్ ఇష్యూ చేశారో ఆ కమాండ్స్ ని ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసి వెరిఫై చేస్తారు. వెరిఫై చేసి వ్యాలిడ్ అంటేనే బయటకు నెక్స్ట్ ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. సో అక్కడ కూడా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ లేయర్. ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ దాటి కర్నల్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. యు అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Hello. Yes, sir. Hence, your Linux machines are very secure. The architecture they designed like that. The architecture of Linux is right. So, let me copy this quickly. Okay. So these are all the reasons why now we have got all the reasons why secured, because a lot of security layers built around our kernel. We have very strongly we protect kernel in Linux machines. And why they cannot hack, right? And why they cannot inject virus. So for all those three questions, and why it is strong and reliable, these are the answers you got. And for the last point, why servers are very fast? Why servers are very fast compared to Windows machine? Let's try to now understand now. Any questions here? ఇప్పుడు మనం పైన డిస్కస్ చేసిన ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్స్ వచ్చేయలేవా? Linux is very secured. Linux is secured and Linux cannot hack because strong security layers, and Linux are very strong, reliable, and no one can inject virus because they cannot hack kernel OS files so easily. It's not possible. Hence, they cannot inject any virus as well, right? And why Linux machines are very fast? Now let's discuss. Okay. For this, let's say I will take one example. Let me take this example. And Linux machines, so in what way they are very fast compared to Windows? How to tell that justification? IRCTC, or let's say British Airways, when you go to ticket booking sites, manaku baga experience. So what is the problem with these sites? Whenever during festival seasons or కొన్ని occasions, December, సో ఇట్లాంటి కొన్ని అకేషన్స్ ఉంటాయండి. ఆ టైంలో ఈ సర్వర్స్ పైన లోడ్ చాలా పీక్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. Whenever you try to book a ticket in IRCTC in India, for example, right? So తత్కాల్ టైము ఈ టైంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము. If you try to book a ticket, it will be especially IRCTC, everyone knows, right? IRCTC in India. Or you take any ticket booking site. So usually during peak times or festival times, whenever you try to book a ticket, especially tatkal tickets book చేసినప్పుడు, so it is very difficult to book a ticket because lot of users load. ఎందుకోసం అంటే అదే టైంలో మహా ఇస్తే వాడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తాడు టైము. హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఆ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ఒకేసారి యూజర్స్ అందరూ కూడా ఒకేసారి లాగిన్ అవుతారు. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ లెట్ us say lakhs of users ఒకేసారి లాగిన్ అవుతారు సర్వర్ పైన. Hence your server will be very busy. When the users load is more and more at a time on server, usually server will be busy and performance will come down. And to give response, it takes time. Before 9 AM or after 10 AM, మీరు చూస్తే సర్వర్ ఫాస్ట్ గానే ఉంటుంది. తత్కాల్ డ్యూరింగ్ తత్కాల్ టైం ఆర్ 9 to 10 మేబీ సమ్ టైం ఉంటుంది. ఆ టైంలో మాత్రం మీరు యాక్సెస్ చేస్తుంటే ఒక టికెట్ కూడా బుక్ చేయలేరు. కొన్నిసార్లు ఇంటి దగ్గర నుండి ట్రై చేస్తే అది ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఒక టికెట్ కూడా మనం బుక్ అవ్వదు. Because lot of users load at that moment of time on the servers. We know that. So whenever we try to book a ticket from our home using your laptop, it's very difficult to book a ticket
సమ్ టైమ్స్ అలా తిరిగి అది పేజ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది, టైం అవుట్ అయిపోద్ది, మనం బుక్ చేయలేము. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు సో లెట్స్ సే if you try to book a ticket from home using your laptop, you might end up with not booking a ticket, right? So may not very difficult to book a ticket. Right? But the other way మీరు చూసే ఉంటారు, కౌంటర్స్ అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళి క్యూలో కౌంటర్ దగ్గర నుంచుంటారు. ఇఫ్ యూ గో టు కౌంటర్, ఓకే, కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్ ఏదో ఒక నియర్ బై స్టేషన్ దగ్గరకు వెళ్ళి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఇన్ క్యూ, then there is a guarantee of getting a ticket. I think you all know this, okay? సో మనం ఇంట్లో బుక్ చేస్తే అది అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, గ్యారంటీ లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ ట్రై ఏ టికెట్ నియర్ కౌంటర్, సో దానికి కొంతమంది అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళి నైట్ 3 AM అప్పటి నుండి క్యూలో నుంచుంటారు. బికాస్ ఇచ్చేది మహా అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ కోసం అర్లీ మార్నింగ్ 3 నుండి కూడా వాళ్ళు స్టేషన్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు క్యూలో నుంచుంటారు. సో బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్యారంటీ, వాళ్ళకి టికెట్ దొరుకుతుందని టికెట్ ఈజీగా రావచ్చు. హియర్ స్టేషన్ మాస్టర్ ఎవరైతే టికెట్ ఇష్యూస్ ఎవరైతే ఇస్తారో రైట్ రైల్వే ఎంప్లాయీ, సో అతను he will try to book the ticket from స్టేషన్లో కౌంటర్ నుంచి అతను టికెట్ బుక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ ఫర్ దట్, వాళ్ళని ఏమంటారండి, టికెట్ మాస్టర్ ఏమంటారు వాళ్ళ, రైట్, whoever issues our tickets, okay? So if that guy, if he tries, వాట్ టికెట్స్ బుక్ చేయగలడు వాడికి సక్సెస్ అవుద్దండి. మరి అదే సేమ్ వెబ్సైట్ మనం అదే వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తాం. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవర్ ల్యాప్టాప్ మనకే బుక్ అవ్వదు, మనకి చాలా స్లో ఉంటుంది, అసలు రెస్పాన్స్ రాదు, ఒక టికెట్ కూడా బుక్ చేయలేం. బట్ వీడు మాత్రం 10 minutes మేబీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ వాడు బుక్ చేసేస్తూ ఉంటాడు. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ గైస్? హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? యు నో ది సినారియో ఎవ్రీవన్? Hello, you know this scenario? Yeah. If you try at home with your laptop, because వాడు యాక్సెస్ చేసేది అదే వెబ్సైట్ irctc.com, మనం యాక్సెస్ చేసేది అదే. మరి మనకెందుకు బుక్ అవ్వదో, వాడి స్టేషన్లో వాడి దగ్గరికి వెళ్తే వాడు మాత్రం 10 minutes 100 టికెట్స్ బుక్ చేసేస్తూ ఉంటాడు ఫాస్ట్. యునిక్స్ సర్వర్. What is the difference means? Of course, all the websites are running in Unix only. We already discussed. అట్లానే ఈ IRCTC, British Airways, ఇది కూడా automatically, definitely they will be deployed in Unix boxes only, no doubt. So, but what is that? But application is running in Unix box. మనకే అలానే యాక్సెస్ అవ్వాలి, వాడికి అలానే యాక్సెస్. మరి మనకెందుకు బుక్ అవ్వట్లేదు, వాడికి బుక్ అవుతుందంటే డిఫరెన్స్ is yeah, when we try to book, right? వాడి అక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ ఏమంటే, వెన్ వీ ట్రై టు బుక్ రైట్ ఇన్ వెబ్సైట్ విచ్ ఈస్ ప్యూర్లీ GUI based. Right? GUI based means with rich colors, right? Buttons, links, all web component చాలా రిచ్గా ఉంటుంది. అటువంటి GUI ఉన్నటువంటి, GUI అంటే వెబ్ పేజ్, ఇట్స్ అ వెబ్ అప్లికేషన్. మనం వెబ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసి చూస్తూ ఉంటాం. బట్ వేరస్ రైట్ హియర్ దే బుక్ టికెట్స్, via command line. They use commands. You understood? Application is same application, and try to understand for any product or any application, two ways ఉంటాయండి. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసినా, ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, లెట్స్ సే you take any application, I already told you
whenever I say application, whenever I say project, whenever I say, right, what is that? Software, one and the same, difference same ఉండదు అన్ని ఒకటే. Slight difference ఉంటుందంటే, but end of the day all are same. Okay, all are same. Any application while developing, developers will develop in two modes. One is GUI mode, and another one is command line. So, అంటే చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు, బట్ యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని కానీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అంటే, డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే యూజువలీ దానికి GUI మోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, కమాండ్ లైన్ మోడ్, 2 versions డెవలప్ చేస్తారు. యు నో దిస్? యా. So GUI mode deploys if it is a GUI mode, graphical interface mode, that we can access in browser. And there is another mode of another way we can use the same application in command line. Command line అంటే using commands దాన్ని యాక్సెస్ చేసి మనం వాడుకుంటాం. ఆ ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, యాక్సెస్ చేసి దాంతో వర్క్ చేయాలి అంటే, there are 2 ways we can work, either in GUI mode or command line mode. Usually GUI mode అంటే బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేస్తాము. So it will be with a rich GUI. So ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనం చూస్తున్నామో, whenever I say it is a command line mode, this is the GUI mode. బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేసే ప్రతి అప్లికేషన్ కూడా GUI mode, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, వేర్ యూ కెన్ సీ రిచ్ కలర్స్. ఇక్కడ చూడండి మంచి కలర్స్, బటన్స్. ఇవి చదువు రానోడు కూడా ఇక్కడ ఈజీగా ఏం చేయాలో వాడికి అర్థమైపోద్ది. సో ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కంపోజ్, ఇక్కడ ఇన్బాక్స్ చెక్ చేసుకోవడం, ఇవి అవి. నాన్ టెక్నికల్ నాన్ ఐటీ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో so non-IT employees also, or anybody can easily work with this. No training is required, special training ఏ అవసరం లేదు. ఇది GUI కాబట్టి, సో డిలీట్ చేయాలా ఇక్కడ ఐకాన్ ఉంటుంది, సో కాపీ చేయాలా ఇంకేదో ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ and it is very easy to use the application. This is GUI. But the problem is, whenever your application is built with in GUI mode, problem ఏమన్నా మరి ఈజీగా ఉంది కదా, ఎవరైనా బాగా ఇక్కడ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, టక్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. GUI మోడ్ చాలా బాగుంది కదా, దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకు కమాండ్ లైన్ మోడ్ వాడాలి మనం? బికాస్ కమాండ్ లైన్ మోడ్ వాడాలంటే కమాండ్స్ తెలియాలి. ఆ కమాండ్స్ అని ఎవరు గుర్తుంచుకుంటారు? అసలు కమాండ్ లైన్ మోడ్ మనం ఎందుకు వాడాలి? ఇది వాడితే బాగుంటుందిగా. GUI చాలా బాగుంది, ఈజీ. సో వై వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కమాండ్ లైన్ మోడ్? వై నాట్ GUI? ది ఆన్సర్ ఈస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, GUI మోడ్ usage point of view lo, understanding point of view lo, learning point of view lo easier. But when coming to the execution point of view, GUI mode will be very slow. You understood this? Okay. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైతే GUI మోడ్ ఉందో, మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ సెషన్లో. లెట్స్ సే GUI మోడ్ అవ్వచ్చు, కమాండ్ లైన్ మోడ్ అవ్వచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమండి? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎనీ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. వెనక ఏముంటుంది? ఈ అప్లికేషన్ రన్ అయ్యి మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నామంటే, లెట్స్ ఇక్కడ జీమెయిల్ అప్లికేషన్ మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నామంటే అర్థం ఏమి? ఈ జీమెయిల్ తాలూకు అప్లికేషన్ తాలూకా కోడ్ ఎక్కడో రన్ అవుతూ ఉంది, ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది. డెవలపర్స్ as part of this application, Gmail application, developers would have written thousands of lines of code, either in Java or Python. ఆ కోడ్ Gmail సర్వర్స్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది, రన్ అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ వెబ్ పేజ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. యూ అండర్స్టూడ్? అలాంటి ఐ ఓపెన్ ఆన్ నోట్ ప్యాడ్. నేను నోట్ ప్యాడ్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను. నోట్ ప్యాడ్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు దీంతో వర్క్ చేసుకుంటానంటే అర్థమేమండి? ఈ నోట్ ప్యాడ్ తాలూకా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది నా ల్యాప్టాప్ లో. ది మూమెంట్ ఐ ఓపెన్ దిస్ నోట్ ప్యాడ్, ఈ నోట్ ప్యాడ్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. హెన్స్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ అండ్ వర్క్ విత్ దిస్ అప్లికేషన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అంటే, లెట్స్ సే జీమెయిల్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్, జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, IRCTC అవ్వచ్చు, అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామంటే దాని తాలూకా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది.
But the programs related to GUI, the execution of programs related to GUI is very, very slow compared to programs using commands. You understood? Why? Again, why? Because any program in your computer is executed by whom? ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారండి మీ కంప్యూటర్? ఎనీ ప్రోగ్రామ్ in any computer ultimately will get executed by who is that guy? Yeah, user. executed by మీ కంప్యూటర్ టెక్నికలీ మీ కంప్యూటర్లో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మీ అప్లికేషన్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో ఈ అప్లికేషన్స్ తాలూకు జావా ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎనీ ప్రోగ్రామ్ మీ కంప్యూటర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు? హూ ఇస్ దట్ గై నేమ్? Developer is a human being. He writes the program. He is a human being. He will develop the program. But మీ కంప్యూటర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరెవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? టెక్నికలీ OS. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అమర్, ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది? హూ ఇస్ దట్ గై? CPU. You understood? CPU is the heart of your computer. CPU is the heart of your computer. It's a central processing unit. Okay? So, ఇది ఆల్రెడీ మీకు బిగినింగ్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాను, చేశానా? How your hardware CPU ఎలా flow ఉంది. I would have explained to you. See here, చెప్పానా లేదా? ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, డిస్కస్ చెప్పారు. ఓకే. సో మీరు ప్రతి క్లాసు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయితే దానికి సీక్వెన్స్ ఏమి ఉంటుందండి. సో మనం ఏమంటే డిస్కస్ చేయనివి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి అడుగుతాం. రెఫరెంట్ టు ఈ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఒకసారి చూడండి. దట్స్ వై I used to tell, please go through your notes every day. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ కంప్యూటర్. మీ కంప్యూటర్లో ఒక ప్రోగ్రామ్, ఒక ఫైల్ ఉంది, జావాలో రాసిన ఒక ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్ ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యిద్దన్నా, ఎనీ ఫైల్ ఫస్ట్ మనం వాట్ ఎవర్ ఫైల్స్ యూ క్రియేట్ ఆర్ వెదర్ యూ రైట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ జావా ఆర్ పైథాన్, మీ కంప్యూటర్లో మెయిన్లీ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్, నెక్స్ట్ CPU, నెక్స్ట్ ర్యామ్. హౌ దీస్ 3 కనెక్ట్ టుగెదర్, ఈ 3 కూడా ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి, ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఒకసారి వన్స్ అగైన్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. సో లెట్స్ సే someone has given you, మీరు డెవలపర్ ఎవరో ఉన్నారు, వాళ్ళు జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఆ ఫైల్ మీకు ఇచ్చారు. వెనెవర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ యూజువల్లీ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామనంటే హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అవుతాయి, అంతేగా. C డ్రైవ్, D డ్రైవ్, ఇలా ఎక్కడో చోట ఫస్ట్ ఆల్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫిజికలీ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్. గుడ్, వీ నో దట్. నెక్స్ట్ లెట్ us say ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. లెట్ us say ఆర్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసాంగా, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్, దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిపోతుందని చెప్తూ ఉన్నా, అవునా? అప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది, నేను వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ప్రతి అప్లికేషన్కి దాని తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్లో సమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ సరిగ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే మీకు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లోనే ఈ 1,00,000 ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినవన్నీ ప్రోగ్రామ్సేగా, అప్లికేషన్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ తాలూకు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అప్లికేషన్స్ తాలూకు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎక్కడ ఉంటాయండి? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన డైరెక్టరీస్లో ఉంటాయి. సో నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ అనుకోండి, ఎక్కడ ఉంటుంది? నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి, అంటే దీనిలో ఉంటాయి, రైట్. సో మనం ఆ కమాండ్ ఇవ్వగానే అది ఓపెన్ అయిందంటే అర్థమేమి, దాని తాలూకా వెనక దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఎలా రన్ అవుద్దంటే
ఫస్ట్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ విల్ స్టోర్ ఇన్ అవర్ హార్డ్ డిస్క్. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే మనం హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. బికాస్ C:, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనేది హార్డ్ డిస్క్ లోనే ఇది ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్, రైట్? C డ్రైవ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్ డిస్క్. ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఇవన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఎనీ ఫైల్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ విల్ స్టోర్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్. లెట్స్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే వెన్ ఐ సే దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, మీనింగ్ ఏమంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏమంటే డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోద్ది. మనకు తెలియదు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని ఫస్ట్ ర్యామ్ మెమరీలోకి ఫెచ్ చేసుకుంటారు. ర్యామ్ ఈజ్ ఎ టెంపరరీ మెమరీ. RAM is a temporary memory which comes into picture only during execution time. మన ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలోనే ఇది దీని యూటిలైజేషన్లోకి వస్తుంది. మీరు కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేశారు, ర్యామ్ మెమరీలో అన్నీ పోతాయి. సో ర్యామ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ మెమరీ విచ్ కమ్స్ ఇంటూ పిక్చర్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ స్టెప్ హార్డ్ డిస్క్ లో మీకు ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ హార్డ్ డిస్క్ నుండి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడికి లోడ్ అవుతుంది? ర్యామ్ మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడికి లోడ్ అయినటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దట్స్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడికి లోడ్ అయినటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి రీడ్ బై CPU. యు అండర్స్టూడ్? ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమి? సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, అంతేగా. వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ గైస్? దట్స్ ఏ జావా. సో జావాలో సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ డెవలపర్ రాసి ఉంటాడు, ఇలా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాడు. సో జావా సింటాక్స్ యూజ్ చేసి ఏవో ప్రోగ్రామ్ రాసాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్. ఇదే ఫైల్, ఇది జావా ఫైల్. ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో నుండి ఎక్కడికి వస్తుంది? ర్యామ్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ర్యామ్, ఈ ర్యామ్ లో నుండి ఫైల్ మొత్తం లోడ్ అవ్వదు సిపియుకి. ఈ ర్యామ్ లో నుండి దీనిలో రాసిన ఈచ్ లైన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈచ్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ 10 లైన్స్ రాశాడు అంటే 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అర్థం. ఈచ్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దెన్ యువర్ CPU విల్ రీడ్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎట్ ఎ టైమ్, వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎట్ ఎ టైమ్, అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని అవుట్పుట్ వస్తుంది. మనం అవుట్పుట్ దాన్ని చూడగలుగుతుంది. ఇప్పుడు జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ యొక్క లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్ CPU ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ అప్లికేషన్, ఈ వెబ్ పేజ్ చూడగలుగుతున్నాం. అలా ఏ CPU దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జీమెయిల్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి CPU ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ డోంట్ నో వేర్ దిస్ జీమెయిల్ సర్వర్ ఈజ్ దేర్. ఎక్కడో ఉండొచ్చు, USA లో ఎక్కడో ఉండొచ్చు. ఆ సర్వర్లో జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంది. దాని తాలూకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీ CPU ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ వెబ్ పేజ్ వచ్చింది, మనం చూడగలుగుతున్నాం. యు అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ ఆ USA లో ఉన్నటువంటి జీమెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి సర్వర్లో దీని తాలూకా ప్రోగ్రామ్ సరిగా రన్ అవ్వలేదు, ఏదో ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, దెన్ వీ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ వెబ్ పేజ్ గైస్. ఎనీ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా దాని అవుట్పుట్ మనం ఈ విధంగా చూడాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ఎనీ మిషన్, ఇన్ ఎనీ సర్వర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నా. సో సింపుల్. హార్డ్ డిస్క్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ర్యామ్లోకి లోడ్ అవుద్ది. ర్యామ్లో నుండి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడ్ చేసి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ CPU అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎవరు చేస్తారన్న అంటే ఫైనలీ CPU విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్, then you can see the output. If while CPU is executing these instructions, if something wrong, if any errors, then you cannot see the output. Is that clear? Yep. Everyone? Yes, sir. This is simple basic flow of development flow. So అందుకోసం in my system అన్నప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో మీరు చాలా కొన్ని బ్రౌజర్స్ ఓపెన్ చేశాను, కొన్ని ఇవన్నీ చాలా అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేశాంగా. అంటే ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసినంటే ప్రతి అప్లికేషన్కి దాని కరెస్పాండింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రాసెస్లు అంటాం. ఇవి ఎక్కడ చూడొచ్చు అన్న అంటే మనకు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మీ సిస్టంలో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ తాలూకా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి కూడా ఎనీ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రాసెస్, దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా ల్యాప్టాప్లో ఏ అప్లికేషన్స్ తాలూకా ప్రాసెస్లో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ అనదర్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ హియర్ ఈస్
whenever any application related program is executing in my system that needs some amount of CPU, some amount of RAM, some amount of disk. మీ సిస్టంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి అంటే కొంత CPU ఖర్చు అవుద్ది, కొంత మెమరీ ఖర్చు అవుద్ది, కొంత డిస్క్ యూసేజ్ ఖర్చు అవుద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎంత యూజ్ చేసుకుంటుంది, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CPU ఇట్ ఈస్ యూజింగ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్, దోస్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్. ఇక్కడ చూసేది మనం అవే. అంటే ఇప్పుడు ఫైర్ ఫాక్స్ ఉంది, ఫైర్ ఫాక్స్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హౌ మచ్ 1.2% is consuming. Okay, your Firefox is consuming around, this is the percentage. And how much memory is consuming, how much CPU. There are 10 applications run out there, 10 applications kuda ento gotta some amount of CPU, some amount of memory, disk is required. Also, as per this diagram, is it required or not? ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, 1 MB ఆక్యుపై చేస్తుంది. నేను ఇలాంటి 10 ప్రోగ్రామ్స్ లోడ్ చేశా ర్యామ్ లోకి, అంటే 10 MB ఆక్యుపై చేస్తుందా లేదా మెమరీ? సో అట్లానే టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CPU అవసరమా కాదా? క్లియర్? Yes, sir. లెట్స్ సే టుమారో మనం ఇంకొక ఫైల్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అంటే ఆ ఫైల్కి ర్యామ్లో లోడ్ చేసుకోవడానికి కొంత మెమరీ కావాలి, ర్యామ్ నుంచి CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ CPU అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ in your laptop must and should have some amount of CPU, some amount of RAM and some amount of CPU. సో అదే ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డైనమిక్గా ఎంత యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, హౌ మచ్ CPU, హౌ మచ్ మెమరీ, హౌ మచ్ డిస్క్ ఈస్ గెటింగ్ యూటిలైజ్డ్, దట్ వీ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు, ఎందుకంటే మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ చిన్నగా ఉండొచ్చు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవచ్చు, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్కు స్లోగా ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వచ్చు. సో ఇది కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ దాని తాలూకు ఆ యూసేజ్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండవు, మారుతూ ఉంటాయి. బట్ మీ సిస్టంలో CPU, RAM, హార్డ్ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎలా కంపల్సరీగా ప్రతి రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్కి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ CPU మెమరీ కావాలి. అది ఎంత యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. Now keeping these points in mind, the point I will write here, let me copy this diagram again. So let's say this is what we discussed. Keeping this point in mind, right? What I said here, any program in your computer ultimately will executed by whom? CPU. You understood now? Hence the CPU is called as a central processing unit. This is the heart of your computer. CPU లేకపోతే మీ కంప్యూటర్ ఉన్నా లేనట్లే, ఏమీ చేయలేం, ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు, నథింగ్ విల్ హ్యాపన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్. సో నాట్ ఓన్లీ CPU and RAM is the combination. CPU and RAM is the combination. ఫస్ట్ సిపియూలో ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలంటే ర్యామ్ మెమరీలో లోడ్ అవ్వాలి. దీనిలో ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ఇట్ ఇంటూ ర్యామ్. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ both RAM and CPU. Hence, now I'll write one point. Now I'll write one note, right? To execute or process, the execution of processing and good under. To execute or process, right? GUI components are the components related code అవ్వచ్చు. సో GUI అంటే బటన్స్, లింక్స్, కలర్స్, ఇవన్నీ. ఒక GUI రిలేటెడ్ కోడ్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయాలన్నా, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా, రైట్, నీడ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ CPU and RAM compared to commands. This is the statement. అంటే బటన్స్ GUI ఏదైతే ఉందో, లేదా GUI కంటెంట్, ఈ బటన్స్, లింక్స్, కలర్స్ ని
ఒక ఎంత కలర్స్ ఇవన్నిటిని ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిపియు అండ్ ర్యామ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ కమాండ్. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సిపియు ర్యామ్ ఖర్చు అయిందో ఆ సిస్టమ్ స్లో ఉంటుంది. యు అండర్స్టూడ్ నౌ? Yes, sir, it's very clear. It means to process a GUI content, to process or execute GUI content, always need more amount of CPU and RAM. Hence, the execution will be damn slow compared to your commands execution. Okay, very slow. Consumed, hence very, very slow. Sorry, lots of or more amount of hardware resources are required, are consumed, hence very, very slow. Whereas to command, to process your commands, very less amount of CPU RAM is required. Hence, the commands execution will be very, very fast compared to your GUI processing. Clear, guys, this point? Yep. Hence, that is the reason when you go to counter, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో, ఓకే, సో మనం ఐఆర్సిటీసీలో మనం ఇంటి దగ్గర నుండి మనం టికెట్ బుక్ చేయాలని ట్రై చేస్తే చాలా స్లో ఉంటుంది. టికెట్ బుక్ చేయాలని ట్రై చేస్తే చాలా స్లో ఉంటుంది. రాదర్ దాన్ వేరే రిటర్న్ దట్ వెన్ యూ ట్రై టు బుక్ ఏ టికెట్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర నుండి మనకి వీ వోంట్ బి యాక్సెసింగ్, అంటే మనకి ఈ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్సెస్ ఎవరో ఐఆర్సిటీసీ అనే అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే రైల్వే స్టాఫ్కి మాత్రమే ఈ కమాండ్ లైన్ మోడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. మనకెవరు, మనకి GUI మోడ్ మాత్రం యాక్సెస్ ఉంటుంది. హెన్స్ మనం ల్యాప్టాప్లో యాక్సెస్ చేసి బుక్ చేసేది we try using GUI. Hence, obviously it will be slow. But whereas if you go to counter, the railway staff will have access to command line. They won't book tickets using GUI. Rather, they will try to book tickets using commands. అప్లికేషన్ ఒకటే, సర్వర్ ఒకటే, బట్ మనం GUIలో ట్రై చేస్తాం, వాళ్ళు కమాండ్ లైన్ ట్రై చేస్తారు. అందుకోసం ఇక్కడ వెరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. Now, what is the takeaway point here? Whatever application or whatever we work or access in GUI mode, it takes a lot of time. Performance point of view, it is very చూస్తానే బాగానే ఉంటుంది, రిచ్ UI చూడటానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో it will be very slow compared to your command lines. If you try to work in command line, it will be very, very fast. Hence, now your Linux is a purely command line based. Now our Linux is purely command line based, whereas Windows is GUI based. Hence, GUI is very, very slow. చూడటానికి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విండోస్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. వేరేస్ లైనక్స్ చూస్తానికి బాగోదు. లైనక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఐ విల్ షో యూ టుమారో. ఇట్లా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్, ఆఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆల్సో కమాండ్ లైన్ మోడ్ ఇన్ విండోస్. ఓకే, ఇది కమాండ్ అంటే ఓన్లీ కమాండ్. ఇఫ్ ఐ సే నేను డైరెక్టరీ చూడాలి అంటే DAR అనే ఒక కమాండ్ ఇస్తాను, సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద డైరెక్టరీస్. యాజ్ దిస్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఓన్లీ కమాండ్స్, నో GUI. హెన్స్ whenever see the moment I give DAR, within microseconds అవుట్పుట్ వచ్చేసింది, అవునా? అంటే ఆల్వేస్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. So this is the justification for this point. You understood? ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, దెన్ దే విల్ ఫీల్ దట్ ఓకే దిస్ గై ఇస్ వెరీ టెక్నికల్. అంటే ఈ పాయింట్ అందరూ ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటారు, బట్ వై హౌ అనేది నేర్చుకోరు. బట్ యాజ్ ఎ డివాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు ప్రతిదీ కూడా వై హౌ టెక్నికల్గా నేర్చుకోవాలి. నాన్ టెక్నికల్గా ఎవరో ఏదో చెప్పారు బ్లైండ్గా మగప్ చేసి అట్లా వెళ్ళకూడదు. ఆల్వేస్ ట్రై టు నో టెక్నికలీ అన్న వై హౌ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్, దాని పెద్ద రీసెర్చ్ అవసరం లేదు, 2-3 స్టెప్లు ఇంకొక ఇన్డెప్త్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వేసుకొని until you get technically why it happens, why, how, దానికి ఆన్సర్ దొరికే వరకు అక్కడ వరకు నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ DevOps, because DevOps engineers are technical engineers, not non-technical. Try to be like a technical engineer, try to think like a technical engineer. You understood now? Yes, sir. Because DevOps is a combination. నేను ఫస్ట్ వీడియోలో డెమోలో అంటే ఆ ఫస్ట్ నేను ఏదైతే మీకు షేర్ చేస్తానో డెమో వీడియో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు నౌ గో బ్యాక్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డెమో వీడియో. సో దానిలో 10 years 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉంటాడు. స్టార్టింగ్లో ఒకటే వాళ్ళందరూ అడిగేది ఒకటే అన్న డెవాప్స్. బికాస్ డెవాప్స్ కాస్ట్ ఎవరు ఉంటారంటే మిక్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు. 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అందరూ ఉంటారు. అందరికి అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఒకటే, అన్న మేము ఎందుకు నేర్చుకోవాలి,
మేము ఆల్రెడీ 10 years జావా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మాకు. వీఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. వై వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ నౌ? And tester will say, I'm already 8 years working in industry. Why I have to learn DevOps? Similarly, network guy, అందరికి అర్థం కాని విషయాలు 2-3 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. మేము ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్? ఆన్సర్స్ మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు వరకు మనం సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఆ ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉందో వన్స్ అగైన్ గో అండ్ సీ. దానిలో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాము, అవి మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు. ఆ డెమోలో చూడండి. ఆ ఫస్ట్ మెయిన్ డెమో ఏదైతే ఉందో, ఇన్ ద డెమో ఇప్పటి వరకు మీకు కొంత అవగాహన వచ్చింది. డెవాప్స్ అంటే ఏమి, అసలు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు కంపేర్ టు అదర్ అన్నది కొన్ని సెషన్స్ అయినాక మీకు కొంతవరకు వచ్చింది. బట్ స్టిల్ నాట్ ఫుల్. ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఫుల్ ఐడియా. మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది. అసలు డెవాప్స్ అనే మీనింగ్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ షూర్ దట్. సో ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్గా అర్థం కావాలంటే ఇంకా కొన్ని సెషన్స్ పడుతుంది. ఇక్కడ 8 సింబల్ ఏదైతే ఉందో, రైట్? అల్టిమేట్గా ఇఫ్ యూ సే అన్న నాకు ఇది కంప్లీట్గా అర్థమైందని మీరు ఎప్పుడైతే అంటారో, దెన్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ అట్లీస్ట్ మీకు డెవాప్స్ అనేది అర్థం. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, ఈ డెవాప్స్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందని మీకు అర్థమైందని ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, సో సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే కనీసం 20 సెషన్స్ పడతాయి. ఇప్పుడు కొంతవరకు అర్థమైంది మీకు అజైల్ సెషన్స్ అన్నీ చెప్పిన తర్వాత. అంటే ఇది ఎందుకు వచ్చింది, వాట్ ఈస్ హిస్టరీ, అసలు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అసలు డివాప్స్ అని, లేకపోతే ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్తాయా వెళ్ళవా, దీని యొక్క రోల్ ఏమి, అసలు డివాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఏమి ఎస్డిఎల్సి మోడల్లో. యూ అండర్స్టూడ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ ఇంకా చాలా ఇంకా కొంత ఉంది టు గెట్ ద ఫుల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ టు, DevOps is not a single word. DevOps is a combination of 2 words, dev plus ops, DevOps. The mean why, if we combine these 2 words, that's where it becomes DevOps. ఇక డెవ్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఒకటే కాదు, ఆ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్? సో లెట్స్ సే ఈ ఎస్డిఎల్సి మోడల్లో మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో, ఇక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, డిజైన్, కోడింగ్, ఈ ఫేజెస్ అన్నిటిని కలిపి డెవ్ అంటాం. డెవాప్స్లో డెవ్ మీనింగ్ వేరు. డెవాప్స్లో డెవ్ అంటే డెవలపర్స్ కాదు, డెవలప్మెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫేజెస్ అన్ని కలిపి అర్థం చేసుకున్నాండి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫేజెస్ అన్నిటిని కలిపి డెవ్ అంటాం ఇన్ డెవాప్స్. అండర్స్టూడ్? మరి ఆప్స్ ఎక్కడ? వేర్ ఈజ్ ఆప్స్? ఆప్స్ మీన్స్ ఆపరేషన్స్. దట్స్ వేర్ ఇట్స్ అ సెకండ్ పార్ట్. వన్స్ మీ ప్రాజెక్ట్ లైవ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ది సెకండ్ పార్ట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఆప్స్, ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు మీ రోలు, మీ స్కోప్ అర్థమవుతుంది, రైట్? వాట్ డూ వీ డూ ఇన్ డెవ్ అంటే ఈ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అంతా కూడా డెవ్ అంటాం. ఈ రెండు కలిపితేనే డెవాప్స్. అంటే ఈ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం కలిపితే డెవ్ ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ డెవ్. సో దట్స్ వేర్ పీపుల్ ఇండస్ట్రీలో, సో referring to this, it's a DevOps is not a single word. DevOps is a combination of 2 words, development plus operations. What is meant by development in DevOps? What is meant by operations in DevOps? Why we are trying to club these 2 things? It means we are trying to bring development and operations mindset to every engineer in IT. ఈ అజైల్ మెథడాలజీ ప్రాజెక్ట్స్ పైన వర్క్ చేసే ప్రతి ఇంజనీర్కి ఇండస్ట్రీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఏ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్. డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. ఇట్ మీన్స్ నవేడేస్ యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు వర్క్ wearing development cap. Developers has to start working as a operations guy, and operations guy they have to start thinking as a development guy. వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఇంజనీర్ కూడా అజైల్ మెథడాలజీ ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ ఇంజనీర్ షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ యాజ్ ఏ డెవలపర్. We try to bring developer mindset to industry is trying to bring developer mindset to every engineer in Agile, but people are not understanding that. That is what we are trying in DevOps.
DevOps లో డెవలపర్ యొక్క now once you learn DevOps, operations or infrastructure guy, he will start working. అంతకుముందు ఒకలాగా వర్క్ చేశారు, ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే అంతకుముందు ఆపరేషన్స్ టీమ్ కింద ఎవరెవరు వస్తారండి? సో కాల్డ్ అడ్మిన్స్. యు అండర్స్టూడ్? ఆపరేషన్స్ టీమ్ కింద అంతకుముందు డెవాప్స్ లేకముందు, ప్రయర్ టు డెవాప్స్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఎవరో యూనిక్స్ అడ్మిన్స్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్, సిస్ అడ్మిన్స్, డేటాబేస్ అడ్మిన్స్. ఈ అడ్మిన్స్ SaaS అందరూ admins. ఈ అందరూ అడ్మిన్స్ కలిపి ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటారు. వాళ్ళు డివాప్స్ లేకముందు ఒక స్టైల్లో వర్క్ చేశారు, డివాప్స్ తర్వాత ఇంకో స్టైల్లో వర్క్ చేయాలి. అసలు ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ అనేవాళ్ళు ఉండరు. ఆ అడ్మిన్స్ అందరి ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారన్నప్పుడు అంటే డెవాప్స్ సీనియర్ వచ్చాడు. ఇప్పుడు దట్స్ వై ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంతకుముందు 20 నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఒక 20 లెటర్స్ యూనిక్స్ అడ్మిన్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ 20 యూనిక్స్ అడ్మిన్స్ లో ఇప్పుడు 15 జాబ్స్ పోయాయి, 4-5 ఉన్నారు. ఆ మిగతా 15 జాబ్స్ ఏమయ్యాయి అంటే దట్స్ వేర్ దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డెవాప్స్. ఇప్పుడు సో కాల్డ్ అడ్మిన్స్ చేసే వర్క్ అంతా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్. నౌ దట్స్ వై whenever you work as a operation guy, whenever you try to work as an operational guy, you have to think as a development. అంటే డెవలప్మెంట్ అనే హ్యాట్ మనం పెట్టుకొని you should have to start working. In industry, IT is trying to cultivate one culture. ఒక కల్చర్ కల్టివేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు ఐటీలో. ఓల్డ్ స్టైల్ వేరు, ఇప్పుడు న్యూ స్టైల్ ఏమి? అజయ్లో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఇంజనీర్ కూడా ఆల్రౌండర్ స్కిల్ సెట్, ఆ మైండ్ సెట్ తో వర్క్ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ నవ్ డేస్ యూనిక్స్ అడ్మిన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ థింకింగ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. Network admin also started working or doing his regular work, thinking as a developer mindset. For every engineer, we are trying to bring developer mindset, and 2 developers we are trying to bring operations mindset. ఈ రెండు మిక్స్ ఉన్న ఎవరైతే ఉంటుందో ప్రతి ఇంజనీర్ కి ఈ మిక్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని ట్రై చేస్తున్నాం. Whenever in agile methodology projects, every engineer will have this development plus operations mindset. That's where you see miracles in your agile projects. Only operations, no, your agile projects will not be effective. Only dev, not so effective. Combination dev plus operations mindset, ఈ కంప్లీట్ మైండ్ సెట్ ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఒక ఇంజనీర్ కి డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ ఈ మిక్స్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఆ స్కిల్స్ తో ఎవరైతే డైలీ వర్క్ చేస్తారో వాడి వర్క్ చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది, చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఆ విధంగా అజైల్లో ఉన్నటువంటి ఆ విధంగా జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ కాదు, అజైల్లో వర్క్ చేస్తున్న 80 ఇంజనీర్స్ కూడా ఇలా ఇటువంటి స్కిల్ సెట్ ఉన్నటువంటి ఆల్రౌండర్ స్కిల్ సెట్ తో పనిచేస్తే మరి సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళవా అజైల్ ప్రాజెక్ట్స్? అంత క్వాలిటీ అంత షార్ట్ టైం ఎందుకు వెళ్తున్నాయి అన్న అంటే ఇండైరెక్ట్లీ డెవాప్స్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు కల్టివేట్ ఎ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ operations mindset to a developer and developer mindset to a operations guy. And a mix undale, ప్రతి ఇంజనీర్ కూడా ఈ మిక్స్ ఉండాలి, ఆల్రౌండర్ స్కిల్ సెట్ ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ టు ద ఫస్ట్ డెమో. ఆ 2 hours లో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఫస్ట్ లో మీకు అర్థం కాదు, బట్ ఇన్ని సెషన్స్ అయినాక మేబీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నౌ. యూ అండర్స్టూడ్ మెయిన్ డెమో అని. అఫ్ కోర్స్ ఐ టుక్ దట్ డెమో 2017. నేను ఎప్పుడు 2017 లో తీసుకున్నాను. ది బ్యాడ్ థింగ్ ఈస్ అంటే నేను ప్లాన్డ్ గా ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయను. అంటే జస్ట్ ఇలా స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నప్పుడు రికార్డింగ్ ఏదో 1-2 బాగున్నవి షేర్ చేస్తూ ఉంటాను, బట్ ప్రొఫెషనల్గా ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయలేదు. బట్ అవే షేర్ చేయాలి. బట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది, చాలా అదే బాగున్నాయి అన్నారు, అర్థమవుతున్నాయి అన్నారు. అది 2017 లో తీసుకున్నటువంటి డెమో మీకు షేర్ చేస్తుంది. బట్ స్టిల్ దట్ హోల్డ్స్ గుడ్. దట్ డెమో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ అగైన్. దానిలో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ అడ్రస్ చేశాను. ఓకే, ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ వీడియో ఈస్ what I explained now. How we are trying to bring developer mindset to operations guy and operations mindset to developer. That's what I clearly explained in that video. Clear, guys? Yep. So please go through that. Now, where are we? Yes. Okay. So that's what now we understood clearly. Justifications of why Unix. Why Unix? What is that? Everything you have got. Anything clear? Still, little bit theory is there. Unix. Then we will move on to how to create your Unix servers. So ఇక్కడ మనం చేసే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మల్టిపుల్ యూనిక్స్ సర్వర్స్ లో చేయబోతున్నాం ఎవ్రీడే.
So Monday and Tuesday, maybe Monday you will set up these servers. Tuesday onwards, you will be having a lot of work. And one more thing is real time లో ఏదైతే ఉంటుందో కొంతమంది అంటూ ఉంటారు నా రియల్ టైం వర్క్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ 80% of the work, whatever you do it in your laptop here, same thing you will be replicating in your real time. ఇక్కడ మీ ల్యాప్టాప్ లో చేస్తారో అక్కడ కంపెనీ సర్వర్ లో చేస్తారు, అదే డిఫరెన్స్. 80% of the work, whatever we do here, everything is real time. So give me 2 more sessions. So we will create Unix servers, and every example practically we'll discuss, and we do practicals in multiple Unix servers. For that, as మీకు Unix అంటే చాలా మందికి new, that's why I'm giving some strong basics around Unix, and slowly I'll going to build another 2 days. I'll going to build Unix commands very easy. Even zero level, ఒక zero knowledge ఉన్న స్టూడెంట్ కూడా ఈజీగా I know how to make even zero knowledge student to understand every concept in Devops or Unix very easy. Don't worry about, just to attend the sessions without missing, more than enough. మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు. సెషన్స్ రెగ్యులర్గా మిస్ అవ్వకుండా జస్ట్ ట్రావెల్ విత్ మీ. మీరు క్లియర్ కట్ ఈ విధంగా నోట్స్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. మీకు అర్థం కాలేదా, ఐఎమ్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. అల్టిమేట్లీ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అంటే ఒకరిద్దరు అడ్వాన్స్డ్గా ముందుకు వెళ్ళడం కాదు, ఈ బ్యాచ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్, వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అప్. Everyone, we have to help. Every student should be at the same level. So that's why we discuss these concepts very low level. You also should cooperate at the same time. So don't miss it. If you miss session, ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ఉండి మీ సెషన్ మిస్ అయితే 100% యూ రిక్వెస్ట్ వీడియో, ఐ విల్ షేర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ డే సెషన్కి అది వినేసారండి క్లాస్. అదర్వైజ్ యూ లూజ్ ద కంటిన్యూటీ. ఐ కెనాట్ గో బ్యాక్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒకరిద్దరు యాబ్సెంట్ అయితే వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పలేరు. బట్ ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ అట్లానే బ్యాచ్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మనం మాట్లాడేది ఒకటే, వాళ్ళు ఎక్కడో వెనకబడి ఉన్నారు, స్టిల్ ఐ వోంట్ ఫీల్ హ్యాపీ టు కంటిన్యూ ద సెషన్. ఒకవేళ మీరు యాబ్సెంట్ అయ్యారా, వీడియో షేర్ చేయని క్విక్గా దాన్ని ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ డే క్లాస్కి రండి. డోంట్ కీప్ ఎనీ గ్యాప్. క్లియర్? సో లైక్ వైజ్ ఎవ్రీ డే 2 hours, ఓన్లీ 2 hours ఈ స్పెండ్. 2 hours సెషన్ అయిన తర్వాత మీకు టైం ఉంటే ఇంకొక 1 hour మన నోట్స్ చదవటం కానీ, దీనిలో ఉన్న కమెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ, అనదర్ 1 hour ఈ స్పెండ్. లైక్ వైజ్ ఓన్లీ 3 months. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యువర్ టైమ్ 1 year or 18 months లైక్ జావా డెవలపర్. ఇప్పుడు జావా నేర్చుకోవాలంటే 12 months, 18 months. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓన్లీ ఫర్ 3 months. Daily 2 hours. Another 1 hour you practice. That's it. First, get the subject. I already told you what is the scope of this Devops. Another 40-50 years Devops ఎక్కడికే పోదు. క్లారిటీగా నేను గంటల కొద్ది మాట్లాడాను ప్రీవియస్ సెషన్స్లో, దానికి జస్టిఫికేషన్స్ చెప్పాను. డెవాప్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. ఇది అవుట్డేట్ అయ్యే టెక్నాలజీ కాదు. మీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంత వరకు డెవాప్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ గ్రాప్ చేసుకోండి. ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా మీకు జాబ్ వచ్చే తీరు, ప్రొవైడెడ్ యూ గ్రాప్ ద సబ్జెక్ట్. లర్న్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ గో ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద జాబ్. బట్ సబ్జెక్ట్ లేకుండా షార్ట్ కట్ అన్న ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూలు, బ్యాక్ డోర్, అవి నాన్ సెన్స్ మాట్లాడద్దు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళినా సస్టైన్ అవ్వలేరు. ఇట్స్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని లోపల పుష్ చేసినా సబ్జెక్ట్ లేకపోతే 2 weeks బయటకు వస్తారు. వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ సినారియోస్. మహా అయితే 1 month ఎక్స్ట్రా పట్టుద్ది అంతే. సవ్యంగా కూర్చొని స్టేబుల్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. గ్రాస్ప్ ద సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ డెవాప్, దిస్ వాట్ డెవాప్స్. ఈ విధంగా చెప్పే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ షూర్ this level of training, I don't know anyone is providing, and I have got feedback many times. 10 years, 15 years experience ఉన్న వాళ్ళు నా సెషన్ చాలాసార్లు అటెండ్ అయ్యారు. సో వాళ్ళు ఐ డోంట్ యూస్ టు, నేనేం అడగను. వాళ్ళే చాలాసార్లు ఫోన్ చేసి ఆపుకోలేక, అన్న నేను చాలా వీడియోస్ ఉన్నాం, ఎన్నో కోర్సులు కూడా యూట్యూబ్లో వాటిలో చూసాము, బట్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంత డీటెయిల్గా ఎవరు చెప్పలేదు. యువర్ సెషన్స్ ఆర్ ఆసమ్. దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ గాట్ మెనీ టైమ్స్ వితౌట్ మై, నేనేం అడగలేదు. దే యూస్ టు టెల్ మీ. And I know that what I am giving. You understood? Understand. For my experience, ఒక 4-5 levels కిందకు వచ్చి మీకు చెప్తున్నా ఇవన్నీ. అండ్ ఈ బేసిక్స్ చెప్పాలని చాలా బోరింగ్ అండి. ఎవరు చెప్తారు? యాజ్ ఐ హ్యావ్ ప్యాషన్ టు బిల్డ్ ఫ్రెషర్స్ ఎస్పెషలీ, ఐఎమ్ డెలివరింగ్ ద సేమ్ కంటెంట్ విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో డెవాప్స్ అంత డిమాండ్ ఉందంటే దాన్ని ఏదో పై చెప్తారు కానీ ఈ లెవెల్లో ఎవరు బిల్డ్ చేయరు. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇఫ్ యూ వాంట్. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? And please don't miss the sessions. Be regular. That's what I request. First, sessions complete cheyandi. Then end of the 3 months,
ఎగ్దమ్. సో డ్యూరింగ్ ద సెషన్స్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్క లెటర్స్ ఒక యూనిక్స్ అయిపోయింది. యూనిక్స్ అయిన తర్వాత దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి పీపీటీస్ తయారు చేసి మీ రివర్స్ కేటీ అంటే మీ సో మేమందరం లాగిన్ అవుతాం. మీరు యువర్ అండర్స్టాండింగ్ యూ కెన్ గివ్ వాక్ త్రూ ఒక పీపీటీ తయారు చేసి కేటీ ఇవ్వచ్చు, మీరు డెమో ఇవ్వచ్చు. ఆ డెమో ఇచ్చేది భయపడే అవసరం లేదు. ఇదంతా మన టీం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము. ప్రతి ఒక్కరు ముందుకొచ్చి అన్న నేను యూనిక్స్ అయిపోయిందిగా, నెక్స్ట్ వీక్ నేను డెమో ఇస్తాను యూనిక్స్, ఇట్స్ గుడ్. బట్ నో ఫోర్స్, ఎవరికి ఫోర్స్ ఏం లేదు. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళే రండి, వచ్చిన వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు ఇంటర్వ్యూ. సో నేను చెప్పటమే కాదు, మీరు కూడా రివర్స్ కేటీ అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ నైస్గా మీరు ఇస్తే దట్స్ వేర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, దట్స్ వేర్ యూ విల్ గెట్ ద గ్రిప్. యూ అండర్స్టూడ్? సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. Finally, ultimately, to prepare you in interview point of view. That is the idea. Apart from course, we'll be doing other exercises. You please come forward and మాట్లాడకుండా వెనక ఉండటం. సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అట్లని స్కూల్ కాదు, కాలేజ్ కాదు, ఫోర్స్ ఏం చేయము. ఐ లెఫ్ట్ టు యూ. హూఎవర్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ముందుకొచ్చి ఆన్సర్ ఎవరైతే చెప్తారో, డెమోస్ ఇవ్వమన్నప్పుడు ఎవరైతే ముందుకొచ్చి ఆ డెమోస్ ఇస్తారో, సో దేర్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి ఫైన్ ట్యూన్. So ultimately, end of the 3 months, you have to grab the theory, practicals along with your interview preparation అని ఏకదం అయిపోవాలి. అంతేగాని నాన్న 3 months కోర్స్ నేర్చుకుంటాము, ఒక 1 month గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తాము ఇంకో 2 months, ఆ తర్వాత ఇంకో 2 months ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతాం అంటే ఈ పాటికి 8 months 1 year అవుతుంది. డోంట్ డూ దట్. సో ఫాస్ట్గా ఇమీడియట్గా జాబ్ రావాలని అగ్రెసివ్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ మహా అయితే 2 hours ఇన్ ఏ డేలో వీ హ్యావ్ లాట్ మెనీ అవర్స్, రైట్? So along with the theory, practicals, interview, మొత్తం ఈ 3 months లోనే అయిపోవాలి at one shot. You understood? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So when I say that every day, please up to date, ఇప్పుడు వరకు ఏవైతే సెషన్స్ అయినా 3 చదువుకొని రండి నెక్స్ట్ డే. When I ask some question, టక్కని రావాలి ఆన్సర్. నానా దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. మీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో ప్లీజ్ రీడ్ ఇంత డీటెయిల్గా నోట్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. 1-2 సార్లు చదువుకుంటూ. అండ్ ఎడిషనల్ ఇదే కాదు, సో ఇంకా ఎడిషనల్గా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే జస్ట్ గో త్రూ దట్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఫర్ మీ, అల్టిమేట్లీ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. దానికి నేను ఏబీసీ అని చెప్తే ఏబీసీ అని అక్కడే ఆగవసరలా. ఇఫ్ ఐ టెల్ ఏబీసీ, మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం పెట్టి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి డిఈఎఫ్ కూడా చదవచ్చు. అది ఎవరు చెప్పరు, ఎవరు ఆపలేరు. బట్ ఒక సిన్సియర్ స్టూడెంట్ జాబ్ రావాలి అన్నా కూడా దాంతోనే ఆగడం. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఐ కెన్ డిస్కస్ సమ్ పాయింట్స్, బట్ అదే మొత్తం అని కాదుగా. యూ గూగుల్ ఇట్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ ఆర్ యూ ఆస్క్ సమ్ మోర్ డౌట్స్. ఆల్వేస్ whoever asks some doubts, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. అన్నా డౌట్లు ఎవరు అడుగుతారండి? ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారో, ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, యూజువల్లీ దే విల్ గెట్ మోర్ డౌట్స్. దోస్ హూ డజంట్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్ అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, జస్ట్ వింటున్నారు, వెళుతున్నారు. ఏబీసీ అంటే ఏబీసీ, అంతకంటే ఒక స్టెప్ కూడా ముందుకు వెళ్ళడం. అలాంటి వాళ్ళకి డౌట్స్ ఏమో రావు. వర్క్ చేస్తేనే ప్రాక్టికల్గా డౌట్స్ వచ్చేది. యూ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అండ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ రోజు ప్రాక్టికల్స్ ఆ రోజే. I will try to deliver the content as easy as possible. ఈ 2 hours వినేసి జస్ట్ ఈ కమెంట్స్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇదే 2 hours సెషన్ మీరు రెప్లికేట్ చేయొచ్చు. సెషన్స్ విల్ బి లైక్ దట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. సో ఐ వాంట్ టు సీ at least few members to get a job after 3 months. After 3 months, you take another 20 days or 1 month. But you have to crack your own job. You understood? Yeah. So for that, డ్యూరింగ్ ద కోర్స్, ఈ కోర్సు నడుస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు మీ అందరం ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 2 days ఎవ్రీడే ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తూ యాజ్ ఎ టీమ్, యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ ఇన్ గ్రూప్, హెల్దీ రిలేషన్తో, హెల్దీ కమ్యూనికేషన్తో ఆ గ్రూప్లో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ. దట్స్ హౌ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్, గివ్ దెమ్ ఏ హ్యాండ్, హెల్ప్ దెమ్. అదే మనం చూసుకున్నామా, మనం కంప్లీట్ చేసామా, మనది కంప్లీట్ అయింది అన్నది కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ అజైల్ సేస్. అజైల్ సేస్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్ యువర్ టీమ్, హెల్ప్ దెమ్, బ్రింగ్ దెమ్ టు ద సేమ్ లెవెల్, అండ్ యాజ్ ఏ టీమ్ ట్రై టు లర్న్ అండ్ ఫినిష్ ద కోర్స్. అండర్స్టూడ్ గైస్? Yep. Yes, sir. That's how we spend a lot of time in agile sessions.
So those who missed previous sessions, I think today is the first day. As per me, technical session heroes start in but whatever theory we discussed, that is also required, part of our DevOps only, but that is purely theory, especially to build freshers and to revise some of the concepts for experienced guys. Whoever missed, give me your email ID, I'll forward, right? Whatever sessions you missed. And let's continue next session, okay? On Monday, I thought of completing Unix this week, so that as a weekend you can practice, but I couldn't. Yesterday, some problem with my laptop. What I will do is usually laptop నేను ఆన్ చేసి అట్లానే ఉంచుతా 2 weeks 3 weeks. యూజువల్లీ మన ల్యాప్టాప్ ఎవ్రీడే ప్రాపర్గా అయిపోయిన తర్వాత షట్ డౌన్ చేయాలి. బట్ అవన్నీ ఓపెన్ చేయాలంటే మళ్ళీ టైం పట్టుద్ది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్క్ చేసి అలాగే జస్ట్ ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఐ వోంట్ షట్ డౌన్. సో అలా 2 to 3 weeks అయ్యేసరికి కంప్యూటర్ హ్యాంగ్ అయిపోయి మీ కంప్యూటర్ లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోద్ది. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎస్టర్డే ఐ ఫేస్డ్. ఆల్ రైట్. We have a next session on Monday. Yep, Monday. And I wish you all a happy and safe Diwali. Enjoy your day. Enjoy your day. Tomorrow you, sir. festival. And safely enjoy your festival. And Monday, come up with fresh mind. Okay. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you, sir. Happy Diwali, sir. Yeah, you too. Bye. Thank you, sir.